don't say the devil wey you know is better pass the angel wey you no know. Ladies and gentlemen of the Nigerian Armed Forces, please make una stand up, arise. Something fishy is going down deeply. We will not know. Let them let us know. If not to drop the color for them, we'll drop and we'll go back, go carry cutlass, protect our family. They still need us for us. They love us. Nobody say person no need us, go just carry us. They count money for in pocket only. Why in children they abroad they go school? Our family carry una children come put to. When I carry una children come put for this work, make them do me. I don't tire. We're waiting now. They keep us. They keep. Now stone will be. I've been a firewood. I've been now because they never touch una children. No, while I go reach now, I go touch una now. I go touch una. You go this stage, everybody go stand up fight for himself. I come outside tell una this one boldly. Everybody ready to fight color for himself. Everybody ready to fight color for yourself and fight. I cannot save the country anymore. I know if you save the nation again. Then I don't even think whether we get president. Is our president alive? Mr. President Bola Tinubu, please, what is happening now? They are Nigerian soldiers. I won't say you dey see so. You dey sweat it happen for your country. They travel. You get patience. You get conscience. So I go touch you. I go reach you. Continue to the do one. Continue. No be the vote is good, baby. No wahala. Continue. We are good. Many months. Baby ask you back say so. Nigeria, vote wisely next election 2027. Ìtara ló fi sọ̀rọ̀ abájọ tí Yorùbá fi sọ wípé n tó ń dunni nípọ̀ lọ́rọ̀ ẹni ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ìkànnù wọn lẹ́rí tó fi ìtara tó fi bínú sọ̀rọ̀ tó sì tabalẹ̀ tó taba òkò ó sọ̀rọ̀ sáré olódò dẹ pé sánsun ni sán tiẹ̀ sì wà láyé sán wà lórí ìtẹ́ oyè tán jẹ èmi ló kàn pé ṣé kò kàn wọ́n mọ́ ni ó sì ṣe kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà tí 2027 mobile day ó ní kẹ̀tún èrò ara yín pa bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní ẹ̀ ń bá lè gbébọn kó gbébọn ẹ̀ ń bá lè lọ́dà kó lọ́dà defend yourself. Ìwá ṣe ọmọ iléeṣẹ́ ológun yìí nìkan ló sọ̀rọ̀ àwọn tí ò wọṣọ ológun náà tó jẹ́ pé inú aṣọ ara náà wọ̀. Pàápàá jùlọ àwọn aṣòfin ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà gbóhùn òkè wo ọ̀rọ̀ jábọ̀ àṣẹ tẹ̀lé wọ́n ti bínú tán wọ́n ti ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ti fi ẹgbẹ́ òṣèlú sẹ́gbẹ́ kan wọ́n láwọn ò fi ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe mọ́ àwọn ò fi politics ṣe mọ́ àwọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹja kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu kan nu wọn bàbá kan tó ní kí ààrẹ Tinubu buwọ́lù kí senate president náà mẹ́wọ̀n láàyè kán ọmọ Nàìjíríà máa lò bọ́ mo ní ẹ́. I think it is time for Nigeria to allow us to be carrying arms. If not, these boys, you see them, you will just be vomiting. In the church where this man is discussing with us, was discussing with us, these are small boys carrying guns. If all of us, particularly the elite, and few of us who are okay, it is war against war. These boys will run away because there are not too many. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o lára ẹ̀rù tí ń bá wọn ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ti fún bàbá yìí ní gbàgbós wípé bàbá yìí oríire òsàn tí ó gbà fún mo ní kí ló dé tí náà ní í ṣe wọ́n ní kí n ṣe tàwọn ní í ṣe tàwọn elite ara wọn ní í ṣe pé lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ Tinubu ti pàláṣẹ wípé kán withdraw àwọn VIP lẹ́yìn wọn wọ́n ní àtìgbà yẹn lẹ́rù tí ń bá wọn pé tara wọn náà ń ṣe wọ́n fẹ́ mọ́ gbébọn fúnra wọn báyìí mo ní mọ́ wá fi lè gbọ́n láàyè gbọ́ ọmọ Nàìjíríà àtẹ̀lít àti eruku gbogbo everybody nìkan gbà láàyè kò jù bá náà lọ kí everybody kúkú defend ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni fúnra kan tá a fi hàn yín lánàá lórí bí ọ̀tá àbọ̀n ṣe ń dà lẹ̀ ń ṣẹ́ dànù ó ti kún àkúnwọ́ sílẹ̀ nínú mọ́tò kan tó ń kọjá lọ ní Zaria lánàá ní senate president yín bá mú síta fọ́nrán táyé ó ní wọ́n fi hàn lánàá tá a rí lò lánàá àti rí báyìí bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn àti gbogbo tí wọ́n jọ sọ papọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin wò ó omi ti mú wọn lẹ́wù ó ti dé góńgó orí ẹ̀mí wọn à ń bọ̀ ńbẹ̀ lónìí náà ní ṣùgbọ́n a gbọ́ díẹ̀ nínú Abala Lerefe àlẹ́ ló gbogbo ẹ̀tàn náà àkójọpọ̀ ìròyìn bá ń tẹ́tí arábìnrin yẹn sí tó béèrè wípé àwọn báńdíìtì dà á dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìjọba ẹ ti tú àwọn ọmọ tán jí gbé lọ sílẹ̀ àti rí wọn àrà àwọn báńdíìtì tẹ̀ mú. We have seen the children. Where are the kidnappers? We need to know. This crisis demands our urgent attention because children are used as deliberate targets. Schools that are once safe havens have become tragic targets. Heightened vulnerability for our women and children. Ó dá pápápá láṣẹ bí àwọn bàbá sọ náà fẹ́ pẹ́ lórí wọn. Dúró pọ̀ gan-an àwò tá a bá kó ìròyìn tòní sínú tírélà ò ní lè kó. Tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe ń tanú àbùkù bá Gumi tán sì ń pe ìjọba sí wípé ìjọba gbọ́dọ̀ mú bẹ́ẹ̀ náà ni nínú Abala ń bára yìí lónìí gbọ́ kéèsì kan tí wọ́n sọ wípé mídíà Gumi mídíà tó ń ṣe mídíà èdè fún tí wọ́n mú ń gbà kan tán ní ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ lórí ọ̀rọ̀ negotiation pẹ̀lú bandits mo ní kán mọ́gà rẹ̀ náà. Oṣù tó kọjá ló gbìyànjú láti gba béèlì láti 2022 wọn gba béèlì rẹ̀ o. Ẹ rántí Kaduna attack tán àtàkì tírẹ́ẹ̀nì tán kó àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ tán gba owó rìbá owó negotiation lọ́wọ́ wọn voice note ti jáde báyìí ẹlẹ́rìí ti fi voice note hàn níbi tí Ṣùgàbá
olórí àwọn agbésùnmọ̀mí tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ń gbà náà nínú tírẹ́ẹ̀nì tán dàbọ̀ bo tírẹ́ẹ̀nì níbi tó ti sọ pé kó mú 50 million nínú owó negotiation. Mo ní yóò tó kan gún mi èjì á wá tẹ̀sí ní ìsìn ìkànnú ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin greenhouse green chamber níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti ní kan mú gún mi tó ti ń sọ wípé ta ni gún mi gan. Don't touch terrorists. Don't touch them. They are our children. Don't touch them. In fact, one of them was saying, budget for them. In what country? What country is this? Budget for them. As recently happened. So we can't allow this sort of behavior to continue in the country. Government must live up to its responsibility. Go after terrorists, go after kidnappers, go after any kind of violent criminals. Ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo ariwo iná ṣé Gumi wá le tó bẹ́ẹ̀ ni kí ló ń ṣe ìjọba ààrẹ Tinubu ìjọba olódòdẹ tán lè mú ẹ ti mú ẹni tó jẹ́ mídíà èdè ẹ̀ àṣírí ti tú ẹni tí ó ń ṣe agbẹnusọ fún yẹn lẹ mú yẹn ò kí ẹni tán wá ń ṣagbẹnusọ fún kí ló ṣe yín tẹ́ ẹ lè mú kí ló ṣe yín tẹ́ ẹ lè mú gbé ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń gbàbọ̀dé fún ìran Yorùbá tẹ́yìn invite Gumi àṣírí Gumi tú gan-an lónìí nínú ìròyìn Ọlọ́run ó mú yín tìrantìran àṣẹ́gun kò yí padà ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ó mú yín tìrantìran àti eléyìí onílala lẹ́nu oníbẹ̀lẹ́nu ajá olúwo kí ló kọ mufti ó sì ẹ̀sìn báyìí àwọn èèyàn ó sì máa bọ́ wọ́n á máa káàánú rẹ̀. ẹ jẹ́ wá dé Kaduna lórí àwọn ajínigbé àwọn bandits terrorist náà ní o arákùnrin kan priest ni ní Kaduna ọmọlẹ́yìn Jésù ní ẹ̀rí nù rẹ̀ gàlẹ́ àgbà tí wọ́n ti sínú àmọ́ nìyẹn ìgbà tó wà nù àmọ́ lẹ rí pẹ̀lú àwọn tán jọ kó ìyàwó rẹ̀ wà ń bẹ ọmọ rẹ̀ wà ń bẹ wọ́n ní wọ́n ń béèrè 600 million wọ́n náà sì ti san díẹ̀ nù owó 600 million naira náà máa fi túlẹ̀ agbọ́pọ̀n ti pálẹ̀ ni o wọ́n tún wá ń gbàdúrà àwọn èèyàn rẹ̀ wá ń gbàdúrà pé kọ́lọ́n jọ kan túyàwó àtọmọ rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ti pa lónìí ìyàwó rẹ̀ náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ń bí wọ́n ti pa o ẹ tí ìmọ̀ tó ṣubú tàn yín pé àwọn tí ń bá yín fa ìwọ̀n láàánú wọ́n rán wọn wá láti wá pa yín run ni nítorí pé genocide wọ́n kojú yín wọ́n fèsì yín ni ẹ̀yin ń jà ẹ̀ ń ṣàríyànjiyàn lọ́wọ́ ẹ tún ń fi propaganda kún in fact wọ́n ti ẹ̀wà sọ pé ó ti lẹ́tìkẹ́ báyìí wọ́n ní propaganda wọ́n ti gbé kọjá boundary Nàìjíríà wọ́n ló ti dé USA náà ẹ mà wọ́n tán máa ń ránṣẹ́ tán máa ń gbé bánà lé lọ́wọ́ láyé ìgbà kan tán máa ní kìnìkan gbé òṣèlú wọ́n tó ti bẹ̀rẹ̀ sí rán wọn iṣẹ́ dé tòrutòru pé kán rè mọ́ gbé bánà wípé there is no Christian genocide ní Nàìjíríà they are not targeting Christian ní Nàìjíríà mo ní ẹ̀yin ọmọ ọkọ tẹ̀wọ̀n USA sí ń wò wọ́n ràn. Sir, do you mind I ask a few questions? Can I record you? All right. I just want to know what is going on today. Well, this is protesting for Nigeria. Oh, for Nigeria? Yeah. For a stronger Nigeria. So Nigerian Christian, not target of genocide or ethnic cleansing. So what part of Nigeria are you from? I'm not. You're not in Nigeria? So how then you're not in Nigeria and you're protesting for Nigeria? Well, anybody's black. I protest for whatever. Well, you know, when you got to protest with the information and the stuff that is happening. No. So how do you know that Nigerian Christians are not the target? How did you know that? I don't know. So why didn't you have the placard? Oh, look, let me tell you something. Me, I protest for anybody. I help a lot of people. So you were paid to do this? Yeah. Or you were paid to do this? Yeah, I just joined in with everybody. Because you did not know. Black, white. No, I understand. It is good to support brothers, to support the culture, but also it is also good to protest and pass the right information, right? It's a lot of information going out here, you know what I'm saying? A lot of people twist a lot of things up. Yeah. I don't know for sure. But you got to do a little bit digging. You know what I'm saying? I'm just here to help everybody out. I understand that. It's not your fault. It's not your fault. You're doing what they asked you to do. Yeah. At least you're paid to do this, and you're doing what you get paid for. No, it's not about pay, you know what I'm saying? It's just about helping people out. I understand, but they gave you the wrong information, though. I'm just trying to help to bring you out. We all are from Africa. So when they give an information that is not correct, I don't know what was correct. All I was told that they needed me for this. For this, who was that bring you people here? I got a bunch of little kids over there in the Bronx. In the Bronx. They asked me, "Yo, Tone, we go over there and help us out." Okay. So I decided to go over there and help them out. No problem. Thank you very much. I just wanted to know what is going on. Thank you. Sir, good day. Is it okay if I talk to you on the camera? I'm really not supposed to do that. The guy is, he's in charge. Okay, he don't want you guys to talk on the camera. All right, no problem. Huh? We're Biafrans. Huh? We are Biafrans. Okay. Yeah. So they don't want you talking to us? That's what he told me. But where are you from, though? I just want to know. From here. So you're not from Nigeria? No. How come you have Nigeria? You're here. I can't go. I should have said that. All right, I understand. No problem. No, I would not.
Hello, brothers. Is it okay if I talk to you guys on camera? Okay, please. I just want to find out what is going on here today. You're protesting? Yeah, I see your plaque. I says stronger together. So, what part of Nigeria are you from, sir? Huh? Do you mind me asking that? All right, no problem. Have you not seen the level of propaganda, Musibu? Ṣé ti rí báwọn? Ẹ ti rí wọ́n sáré fi kíní ìbojú. Ó ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ni o. Wọ́n sáré ṣé COVID wà ní USA ni? Ẹni ṣe ṣe o èèyàn ọmọ ọkọ̀ kíkan ṣe ká máa pariwo nìkan o. Wọ́n ń confuse àwọn èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó bá rí kíní ìtàn gbé síbẹ̀ nísìnyí. Wọ́n ti sanwó fún ẹ̀yin náà gbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ò mọ̀ túmọ̀. Wọ́n déwájú eléyìí ní ó sáré fi ẹ̀wò bó ṣe fi nǹkan bojú láìṣe lágbájá. Kẹ́ẹ̀bà mo yẹ kán wádìí ẹni tó sanwó fún wọn. Ìyẹn òun ọ̀pọ̀ sanwó fáwọn ni. Òun try láti help Nàìjíríà. Tí wọ́n bá ṣe help rèé, wọ́n ti lọ tarọ́ fún wọn òyìnbó sì rèé. Nítorí bá kọ́kọ́ sọ fún ni. Ṣé ti wá aráyé báyìí? Ó dà, ọmọ ìkan náà ọmọ Biafra ló gbé kíní ìsòrí àgbàgbé. Ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀. Ní báyìí ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ìkan náà àwọn ọmọ Biafra Nàìjíríà ọmọbìnrin kan báyìí ni ó lè sọ̀rọ̀ dáadáa, ó gbójú gbóyà, ó sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn ti wá bẹ̀rẹ̀ sí yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ̀, wọ́n jù sọ́tún, jù sósì, gbàgbós, àwọn tó ń bú àwọn tó ń yìnyín kí ló sọ gangan. Ó lé lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, ó ní ká wá lọ wo ìlú òun, ó lóun ò lè dé village òun, ojú rẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yìí. Ó ní gbogbo àwọn kọ́ làwọn fara mọ́ IPOB, ó ní Masop kọ́kọ́ dé, ó náà ti ẹ̀ gbìyànjú àwọn òpààyàn, àgbà tí Nnamdi Kanu dé, ẹ wo ẹjọ́ fẹnu ara rẹ̀ rò. Before IPOB, there was Masop. How did Masop run their agenda so peacefully? But when it was time for the IPOB, we are having chaos. The East is not what it used to be. We can't travel anymore. The UGMs are in play. The ESN are in play. My state is in shambles because I am from the same state as he is. You can't come out on Mondays anymore. You move, you get killed. Why is nobody saying anything about that? We are more worried about one man who put the whole of the East in disarray for doing the wrong thing. There's tyranny, there's treason. Are we going to advocate for a tyrant? You want a cessation, you do not go about it the legal way, and you put everybody's lives from the East into problems, and then you want us to stand behind violence? Ariwo tí mo ń parí ẹ wà mọyì Sunday Igboho ní ìsìn ẹ mọyì àlàáfíà ẹ mọyì wípé ó ń ṣe rally ó ń ṣẹ̀rẹ̀ gba approval lọ́wọ́ ọlọ́pàá ṣe mọ́ fi bú ẹ mọyì gbogbo ògbésẹ̀ gidi tí ń gbé kò jáde rí kó ní síta tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàbí kó ní kẹ́ ẹ mọ́ dojúkọra yín para yín kò sì ní kẹ́ ẹ gbébọn lòdì sí àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá Nàìjíríà tàbí àwọn agbófinró Nàìjíríà láyéláyé sáàbàdà ẹ dìfẹ́ǹdì ara yín ni àlàáfíà ni pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ bàbá wa emeritus Professor Akintoye wọ́n lọ sí PO wọ́n gba ọ̀nà gidi ọ̀nà òfin ọ̀nà UN àwọn kan ní ó ti pẹ́ jù àwọn kan ló ti ṣe àwọn tó kánjú rèé o yóò bá sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní asúré tètè òní kọjá lé arìnbẹ̀rẹ̀ òní sọnù sọ́nà wọ́n bú Sunday Igboho wọ́n sọ̀rọ̀ sí òun rèé o ẹ fi mọ̀ yàtọ̀ ẹ mọ́ fi kú oorun yàtọ̀ síra wọn táwọn ọmọ wọn ń sọ̀rọ̀ kó kàn wá àwa jẹ́ agbájúmọ́ tiwa ọ̀nà àlàáfíà tá a mọ̀ yìí síbẹ̀ náà ṣé wọ́n ń wá ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sọ̀wọ́ ẹni rẹ̀ ṣé wọ́n ń lépa rẹ̀ wọ́n fẹ́ mú láìṣẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá pé ọdún tán ti ń proscribe tán ti ń pariwo àwọn kan wọ́n ń para wọn kò sí gúrùpù kan lẹ̀ Yorùbá tán rí tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbà dájúdájú pé gbogbo Nàìjíríà lónìí wọ́n gbà pé lẹ̀ Yorùbá alálàáfíà ní ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ awora wa ń ràn o ẹ má jẹ́ awora wa ń ràn o wọ́n ti fẹ́ in fact Fúlàní ní ìsìn pẹ̀lú ariwo Trump wọ́n á tó proscribe wọ́n ti ní kán kó bọ̀ ọwọ́ wọn lẹ̀ àrí olóró dẹ́ ti pa láṣẹ bọ́n ṣe wá gbà á bí ẹ̀bẹ̀ ló fẹ́ jọ létí tèmi bọ́n ṣe máa gbà mọ́ lọ́wọ́ wọn ẹgbẹ́ ọ̀sán lè kó bọ̀ ọwọ́ wọn lẹ̀. ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ọ̀rọ̀ yìí ti di ọ̀rọ̀ lu gángan iwájú ló kọ sí èèyàn kan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì arákùnrin Lanuboto ó sọ̀rọ̀ síta lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu ló ń gbọ́n tí ìyáàfin Olúrẹ̀mí first lady sọ wípé bí ìbá sì tàwọn náà bẹ àwọn adájọ́ mo ní wọn ò tí ì gbọ́ ẹjẹ́ àjọgbọ́ lẹ́nu rẹ̀ pé náà ní kán mọ́ pa Kanu pé wọ́n sì fẹnu ara wọn sọ wípé Kanu gan ò lẹ́sẹ̀ kàn mọ́ ó dà ẹ bá ń ṣí sókè ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu arákùnrin. Tinubu, the last lady of Nigeria, Alpha, I saw it on the news now. You say now you be the one we beg for Nnamdi Kanu instead of maybe give a death sentence. Say now you beg for the life imprisonment. And you can't talk something say not because say Nnamdi Kanu committed any crime.
prove it by the law. But because Nigeria cannot bear the consequence of executing a man which only his weapon is his voice, that English, you know, concern me if you understand. If you don't understand, thunder fight. So how far? As you can't tell us this one now. So what do you want us to do now? So more they clap for you. Say yes, good woman. You have tried. You see, you make a statement. You told us say not because you never committed any crime. Prove it by the law. I appreciate even you said you know say you know committed any crime. So when you gonna tell us this one now, so more call they clap for you. Madam, it no go better for you. It no go better for you. Allegedly. Thunder fire you allegedly. So for your mind, I don't do a favor with that chap. wọn ò wọ́n tó ti ń bú ìyàtọ̀ tó ń falẹ̀ jẹ́ lìsí ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ já tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ Kanu Nnamdi náà ni ọmọ Rufai tó wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀ Rufai òun náà gbèsè lẹ́yìn. There was a conviction recently of a terrorist, Boko Haram. I believe his name is Hussaini Ismail. He was convicted for 20 years by a high court. He was a Boko Haram terrorist. Mazi Nnamdi Kanu was convicted, I think, last week, and his own conviction said life sentence. I don't understand why one terrorist is getting 20 years and the other is getting a life sentence if you're saying that. I think Pastor made a good point. There's this idea that justice is served differently. All right. It's not Simon K that is saying it this time around, right? It's not me that is saying it this time around. People are beginning to say the same thing. This is Rufai's son. He's saying the same thing. Adam Soshomole echoed the same thing, right? So, how best can we explain selective justice in this country? Sincerely speaking. And this is just, well, I don't have apologies to whoever feels that I am just in support of this man or whatever. The fact is, let there be equity, fairness, and justice in everything we do. You can't convict one, give him lifetime. And another one again. You are now convicting him and giving him 20 years. And the last time I checked, part of the closing remark of the prosecuting counsel, just like I made in that previous video, stated that the judge has no power to actually reduce the sentence less than anything life. ohun tó fa mokomoro gan rèé o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ìyàwó ààrẹ fẹnu sí i tán sọ pé àwọn náà jẹ́ kán pa á ẹ gbọ́ síbi tí justice wá dé Nàìjíríà nù ajẹ́pọ́n lè fẹnu sí ti anybody tó tíkú tọ́ sí náà tó ti pa àyàn wọ́n lè ní ẹ mọ̀ pa o. Impunity. Ó dáa níbẹ̀ jẹ́ àtẹ̀síwájú kà síwájú ẹjẹ́ adé Kogi níbi tí gómìnà Òdòdó ti ganu sí máìkì pé ẹgbà àwọn ẹ̀rà àwọn ẹgbà ń kalẹ̀ o olórí àwọn agbésùmọ̀mí wọn ló ti relocate wá sílùú àwọn o. So we have come to brainstorm to look at the issues at hand as you all know. The major bandits, the commanders have relocated to Kogi State for the past 3 days. We have been on that and we will not wait for them to attack us. We are going to take the fight to them. And from this meeting, we have all agreed that we are not going to bow to any criminals. We are not going to negotiate with any criminals. We will never pay ransom. We will caution ourselves. We are going to sensitize our people to be conscious of what activities, their program they are doing. And we have all resolved to make sure all activities ends by 4 p.m. Any church, any mosque, any program, any centers that organize or that is organizing program before. báyìí náà ti gbọ́ o kékun lẹ́kọ̀ọ́jọ́ kó sọ fún toko káàdàn gbọ́ kóró fóun bẹ́ o wọ́n ní ẹgbẹ́ síra yín létí pé àwọn tí ẹ̀ ní èmi ló ń lo èèyàn kan wọ́n ní àwọn olórí àwọn agbésùnmọ̀mí ti relocate wá sí Kogi ṣùgbọ́n ààrẹ olódò rẹ̀ náà ti declare state of emergency ara àwọn ìgbésẹ̀ tán ni yóò máa wáyé náà lẹ ti gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Òdòdó ẹ gbọ́ yòókù nínú àkójọpọ̀ ìròyìn a sọ fáwọn ṣọ́ọ̀ṣì títí ẹ ti gbọ́ lẹ́nu gómìnà wọn báyìí 4 p.m. ó pẹ́ jù àti ṣọ́ọ̀ṣì àtàwọn tó ń dá sí àtàwọn tó ń dá sí àtàwọn mọ́sálásí àwọn mùsùlùmí tó dá sí tí ò dá sí àtàwọn oníṣẹ̀ṣe náà ti ń wòran ẹ wo ó ti dé báyìí èrè dé báyàn kò yẹ rí ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ìkànnú àwọn former senator níbi tó ti gahùn sí máìkì wípé gbogbo àwọn bandit tẹ́ ń wò ìtàn parọ́ fún yín pé wọ́n wá láti Mali tán wá láti outside Nigeria inú Nigeria náà ti wọ́ ọmọ Nigeria ni wọ́n. The terrorist people in northeastern part of Nigeria are not from Congo, they are not from Malawi, they are not from Namibia, they are not from Egypt. They are northerners and they are Muslims. The bandits in the northwestern part of Nigeria, they are not from Senegal, they are not from Mali, they are not from Morocco, they are not from Guinea or Guinea-Bissau. They are Fulanis from the northwestern part of Nigeria. So it is for us to solve the problem.
It is not for anybody to solve the problem. fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ó ti sọ tipẹ́ ó wà lára àwọn tó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní kò sí Christian genocide ní Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ti sọ̀rọ̀ rí wípé kì í ṣèràn àwọn ní ń pààyàn, ṣùgbọ́n nígbà tí iná jó dórí kókó ó mú wọn lómi ó mú wọn dọ́rùn, wọ́n pe ìpàdé mọ̀lẹ́bí, àwọn ẹbí rẹ̀ Fúlàní ní ń bá sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá bá replay ẹ̀. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ á wá lọ sí ibùbá àwọn ajínigbé. Fọ́nrán yìí wọ́n tún pín kan wà náà ni làá náà bá tún rí orí agbágbé la bá rí tọkọ-tìyàwó lẹ́rí tán mú yìí. Tọkọ-tìyàwó olóyún wà nínú ìyàwó òun, wọ́n fẹ́ fipá bá lò, iye báyìí náà fẹ́ gba ẹran lọ́wọ́ mú ní ẹ̀wọ̀ Nàìjíríà yín tẹ̀ ń hélì. Good morning, sir. This is where my brother and his wife were last night. The both of them, around the hours of 7 to 8, he was coming back from town yesterday in his house. According to somebody that was at home, he said he saw Fulani men taking them inside the bush. So this is the bush that he saw them. This is the bush where he was taken into. They took him and his wife last night. So this is the place. This is the place where we saw footprints. This is the place where we saw their footprints. Our younger brother that was at home yesterday. Abẹ́rí ẹnìkan ló mọ̀ o, ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀, Ọlọ́run ó ṣàánú rẹ̀. Ẹ jẹ́ á tún wá dé inú fídíò kan tá a fi hàn yín lánàá. Ẹ rántí pásítọ̀ yìí tó ké gbàjarè síta tó sọ̀rọ̀ sí ìjọba wípé kí ló dé tẹ́ mú evangelist tó ń ṣe crusade ní Nasarawa tí àwọn Fúlàní herdsmen bandit sì yà lọ́bẹ̀ tó sì ké gbàjarè tẹ́ sì mú, ṣùgbọ́n arákùnrin tán mú gangan ti wá jáde o, ó ní wọ́n parọ́ wọn ni o. Tí gbogbo ayé rí fídíò tó ṣe, ẹ jẹ́ á jọ wò ó bó o ní irú àwọn tó gbèjà rẹ̀ yìí bó o náà ti fẹ́ mọ́ fíìlì nísìn. Mo ní Nàìjíríà náà ló happen sí. Hello, God bless you. This is Evangelist Dr. Daniel Ukbo. Concerning Agboda crusade that took place in Nasarawa State, Nasarawa local government, the news ongoing is false. Bandits never invaded my crusade, neither the village that caused an uproar. Please, for those of you spreading false information about bandits invading the crusade, is false. And so for this purpose, everyone should bring every information you are spreading now down, because such information is false. That was never what happened in the community. And alongside, I was never detained or arrested by the DSS. Please, for those of you who are spreading information that I was arrested by the DSS, is false. I was only called upon by the police for some information, and that is the reason why you see everything is going on the way you go. By the grace of God, we came for a crusade here, live in Africa, in Nasarawa State, and live as I'm talking to you, in the village, that was come back from the family. Just we came in for a crusade in this community today. Look at what it is. As you can see, you can see the youth, everybody is on rest just for the sake of Islam, right here in Nasarawa State. Ayé lè nìyàn sọ̀rọ̀ yọ̀yọ̀yọ̀ lẹ́nu aráyé ẹnu tí ẹ ti yọ̀nù, ṣùgbọ́n ẹ wọ́n blame ẹ̀. Nàìjíríà ló ṣẹlẹ̀ sí àmọ́ tó ṣe, àmọ́ tó rí, àmọ́ tán fi hàn, àmọ́ tán sọ fún kó tó wá yí òun padà. Òun náà ni ó bì tó sì fẹnu ara rẹ̀ kò jẹ́, ó kàn ṣe mí láàánú àwọn tó gbèjà rẹ̀. Ó máa ṣe o. We are coming to Ekiti State University, Babide Olumilua University. Ìwọ ọmọdéra o kò mọ̀ ní wọ́n kàn ń jánu ni àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ ojú wọn ò jọ ẹni tó nọ́mà lóòótọ́, ṣùgbọ́n bó bá gbọ́ pé wọ́n láǹ lọ ibìkan wọ́n ń lọ nù torí wọ́n ti bá ikú mulẹ̀ náà tẹ́rọ́rìsì. Òun ló wá dífá fún gbogbo èrò tẹ́ ń wò yìí náà, àwọn ti Fúlàní tán ni wọ́n ń kó wọlé Abẹ́òkúta náà ti mú wọn, mo ní ó ti ẹ̀dá. Wọ́n sùn wọn wo mọ́ àwọn èèyàn wa tá a náà ń sùn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọjí. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ nínú gbogbo ìrìnkèrindò náà ti bákan pàdé nínú wọn tí ń fẹsẹ̀ rìn gbèrègbèrè kiri ń da màlúù kiri. Wọ́n bá sọ fún ilẹ̀ Yorùbá náà ni ó pé só ti gbọ́ pé wọ́n ti bánu àti mọ̀ kó màlúù kiri, ó ní Tinubu ò tó bẹ́ẹ̀.
I say Tinubu don't ban to make anybody no character with the waka. He say he will kill Tinubu. Yes. This guy no fear. He say he will I go post him. Say Tinubu no go do anything. Yes. Make a poster. May I spoil in Nigeria or may die today not going to tomorrow too far. I fẹ́ from that point. ẹ̀yin kan. Lára tó mi ti pàdé ọba ẹ̀yìn nígbà fún mi. tẹ́yìn náà ń gbọ́ ìsọkúsọ tí ń sọ ó lóun ó pa Tinubu ó dáa wọ́n bá sì mú ọ̀bẹ lé lọ́wọ́ tán rán ní Aso Rock yóò lọ bẹ̀ wò wọ́n láǹkù rí o ẹ jẹ́ awakọ̀ ń bẹ́ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Minister for Interior Olúbùnmi náà wà ní in charge immigration ní àwọn water works àwọn panápaná gbogbo wọn wà ní panápaná yàtọ̀ sí water works o panápaná sá abẹ́ ministry wọn náà wà wọ́n wá ní wọ́n kàn sí headquarter wọn ní Àbújá náà bá mọ́tò wọn ń bẹ̀ náà bá rí pé ìdajì omi ìdajì táǹkì múlẹ̀ tí ẹ̀ dúpẹ́ pé ìdajì omi wà nù mọ́tò ẹ lọ sí àwọn kìnìún orírun wọn mi kò ní sómi ń bẹ̀ kò tí ẹ̀ ní síbi tí wọ́n ti pọ́n mi ẹ jẹ́ àwòṣe lọ wọ́n bùgà arákùnrin yẹn àwọn náà halẹ̀ wọn ni àwọn náà fẹ́ sọ̀pọ̀ ń ṣiṣẹ́. They don't return their plan yesterday. You don't give me that. Yes, sir. Listen, I'm talking you. Please, in the name of God, listen. We're talking about public safety here. You can't tell me they returned an ambulance yesterday. This is Wuse for crying out loud. You have markets. Most economic issues, most economic talk in Abuja is around this place. You can return and they can call you immediately for any emergency. There is no reason why it should be a have capacity. There's absolutely no reason. Do they inform you that emergency will happen before it happens? No, sir. Are you not supposed to be ready before it happens? Yes. This is towards the end of the year. Hammer-time period, you know. And you're telling me that you just returned yesterday. So are you being paid to make excuses? No. So you're being paid that, okay, when an ambulance comes, you have to wait for one day, the next day before. So you're telling me they just returned it yesterday. Does this sound misleading to you? To that average Nigerian, whose house or business is on fire, are you going to give excuse that they just returned an ambulance in the last 24 hours? Therefore, that's why we cannot give you food, we cannot give you water, we cannot come and do our job. No, it's disgusting. It's disgusting. You wear this uniform. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá àbẹ̀rù ṣiṣẹ́ mọ́ kẹrù ló ń lọ rẹ̀. Wọ́n lọ́nà ló jìn ẹrú ní bàbá kẹrù rè bá bàbá rẹ̀ kẹrù rè bá bàbá rẹ̀ kọ́ mọ ọkọ àtọmọ àlè kán yẹ̀bà fúnra wọn. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa àwọn ọmọ ọkọ nìkan àwọn ọmọ onílẹ̀ nìkan láàjọ níṣọ̀kan tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àmín. A lè fi kọ orin hymns náà àṣàmì sí kó rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa àmín. Mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bọ́dún iṣẹ́ ń lọ sópin ẹ̀mí yín ò ní lọ sópin tèmi náà ò ní lọ mọ́ kò ní bá lọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ọdún bá tiẹ̀ lọ ni àwa náà ìrìn àjò tiwa náà à ń rìn ni so ìránṣẹ́ kan ìdí ìránṣẹ́ kan lọ́wọ́ Ọlọ́run ló sì mú wa rìnrìn àjò ló ṣáájú ogun wa akẹ́yìn ogun wa Ọlọ́run àgbàlagbà òye bàbá mi àṣòro kọlù bí ògiri bíbẹ ọ̀pá kan dákan sí òjì kan lù kan pa bàbá mi àgbàlagbà òye àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀já jùmọ̀ Ọlọ́run náà bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírẹ̀ èèyàn mi gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá pàápàá jùlọ ẹ̀yin ti Amẹ́ríkà ẹ̀yin ti Canada ẹ̀yin ti UK ẹ̀yin ti Nàìjíríà náà
ẹ̀yin ti rò gbogbo ibi tẹ́ ti àti ẹ̀yin ti Ghana àtẹ̀yin ti Benin Republic gbogbo ibi tẹ́ ti ń wò wá àti gbogbo ẹ̀yin ti Arab lọ́hùn pátápátá ìyẹn ní UAE ní o ní Egypt ni wọ́n wà láti Egypt wọ́n wà láti Qatar níbi àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdúpẹ́ pé òkun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ ní ìdànù bí omi ìsanwó o ìbàròyìn náà ni happy Thanksgiving mo gba àwọn olólùfẹ́ wa láti USA happy Thanksgiving wọ́n tún ń ṣe ọdún Thanksgiving wọ́n mú ọjọ́ kan ọjọ́ Thanksgiving mo gbọ́ pé tọ́kì ilẹ̀ máa ń jẹ kí ló bá tọ́kì dé tá a lè sọ story yẹn fún wa ó sì jẹ́ tọ́kì yẹn ìjẹja lọ́jọ́ Thanksgiving ní tọ́kì nìkan lẹ̀ mọ́ ó dáa ẹ máa gbádùn sí alọ́rùn àwa náà afẹ́mi darapọ̀ mọ́ yín àwa náà darapọ̀ mọ́ inú ẹ̀mí ìbàròyìn náà ní ìbàgbọ́n ọdẹ́bẹ̀ ìbá yànnà ìbá Sanawole ìbá kọjú àbẹ́ǹkò ìbá lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti lọ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti rẹ́ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ó di only condition tó wà ń bẹnu o rìn sàn pẹ̀lú everybody ṣùgbọ́n tó bá ti rí pé èèyàn kan ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ jọ mọ́ rántí pé Bobby sọ pé mọ́ rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ kò sí já ń bẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ́ lọ gbalé sí mọ́nà tán number 1 kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún pè mí ní Ìbà allegedly Ìbà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ní àtàbùkù èèyàn kankan ẹ tún lè pè mí ní Ìbà pàpà parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ rẹ̀ náà ni mò ń jẹ́ Ìbà ọ̀páka ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 Ìbà ọkọ̀ ẹlẹ́à èmi náà ni mò ń jẹ́ Ìbà rìn gínìgínì tí kúmí àti kúyù Ìbà gbé wọn débẹ̀ Ìbà ṣàlàyé Ìbà yànnàná Ìbà fayọ̀ pọ́ọ̀tì fayọ̀ kọ́ọ̀tì Ìbà yápè kọ́tì àti màmí èmi náà ni mò ń jẹ́ Ìbà yọ̀míkún Ìbà amúlùdùn yìí rẹ̀ Ìbà kéde fún Yorùbá ní sàkáà bàtà oyè pọ̀ lọ rẹpẹtẹ àdúpẹ́ lọ́wọ́ náà ó dá ẹjẹ́ àwọn wọnú àkórí ìròyìn ní pápápá àròjọ musolókun bẹ́ẹ̀ náà ni omi ò sí ta ń kókó gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ mọ́ mi ìyá Bobby Netherlands ṣé ẹ ti ṣe fàájì Morocco tán ibo lókù tẹ́ ń lọ báyìí wọ́n mi kàn sí fàájì wọn global truth kiri ni alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa ìròyìn tòní ó já wọnú ara wọn ni ilé ìgbìmọ̀ asòfin láti bẹ̀rẹ̀ oníkálukú kan sáà ń yọ ọwọ́ lóríṣiríṣi oníkálukú ń ganu sí máìkì wọ́n sọ tinú wọn mọ́lódì ẹ̀ ti dá wọ́n wá ṣe nọ́mà ìpàdé bọ́n sì máa ṣe tán sì máa lọ lé tán gbowó àlàwáǹsì ọjọ́ yẹn wọ́n gbà owó sí ọjọ́ yẹn ṣùgbọ́n ó dà pé nǹkan kan ẹ̀mí kan wọnú ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ látàná yẹn kò sì dúró lẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà nìkan ó tún lọ sí lẹ́gbìmọ̀ asòfin kékeré afẹ́fẹ́ yẹn afẹ́fẹ́ deliverance ò fẹ́ débẹ̀ ó fẹ́ lù wọ́n kọ́ kéjèèjì wọ́n gbóra wọn lẹ́nu wọ́n gbomi ewúro síra wọn lójú mu ní ẹ̀rọ ẹ má fi ṣètò omi ewúro nìkan ẹ fi omi atarodo ẹ fi mix yẹ alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ lẹ́yìn àwọn tá a mú wá lánàá àmú òsì ọmọ lè bọ̀ lónìí sí ọmọ lè sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity náà ni wípé kí ló dé tẹ́ ń bá wọn lójú jẹ́ pé àwọn lè wà ní ẹgbẹ́ APC lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ kí ní èyí ti dé ń bọ̀ làwọn ń sọ tẹ́lẹ̀ àwọn òde kankan dé ó ti wá dé mọ̀kànmọ̀kàn lóye kàn pé ó ti kan àwọn náà báyìí àwọn òní wòrò àwọn ọ̀rọ̀ ibi tó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní bàbá kan Yorùbá ní sẹ́rìtọ̀ náà bá ganu sí máìkì wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ àpúrúvù ìbọn fáwọn kan jẹ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà àwọn gbébọn tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ò bá lè gbébọn kan fún àwọn kan lórí ọ̀fẹ́ àti mọ́ gbébọn chunk number of people ní ọmọ Nàìjíríà mo ní ṣẹ́rù ń báyìí ni ojoojúmọ́ làwọn agbésùmọ̀mí wá ń jáde báyìí bẹ́ẹ̀ náà dún kùkù lájà tán sọ pé Tinubu ò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n rí Tinubu fígan o ẹni ààrẹ ló sọ àgbàdo mọ́dì tán fi láwàdà adìyẹ ó dá ibi tá a ti ń sọ náà lọ́wọ́ ni bàbá Tinubu náà ti ga òsì máìkì ó dá àwọn náà wọ́n á fẹ́ so kọ́lù àwọn pálásẹ declare state of emergency ní gbogbo Nàìjíríà lórí insecurity bọ́lá àti sọ ti pẹ́ Àtìkù sọ̀rọ̀ lánàá ó wà lára ọ̀rọ̀ tó sọ wípé bóun ní nǹkan ṣe le tó báyìí tán pa àwọn èèyàn tán jí àwọn èèyàn gbé tó dẹ̀ declare state of emergency irú èèyàn wo ní ọ́ Tinubu aṣáàdúpẹ́ gbogbo bí ó bá ṣe wá jẹ́ àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ibẹ̀ náà láti ti wá gbọ́ wípé bí wọ́n ṣe kó àwọn ọlọ́pàá kò lẹ́yìn àwọn VIP àwọn olówó ọlọ́rọ̀ Nàìjíríà pé kò dáa tó tá ń sọ bẹ́ẹ̀ ìkan lára àwọn sínétọ̀ sọ ìkan lára àwọn kinní náà sì sọ ìkan lára àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó ti fẹ̀yìntì mo ní àwọn ọlọ́pàá tó yẹ kó wọ́n sọ gbọ́ ọmọ Nàìjíríà lẹ́wà fi ń sọ àwọn kan sí ẹ̀mí tí wọ́n yàtọ̀ sí ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà ni sẹ́mi ju ẹ̀mí lọ Nàìjíríà ni
àyà ní ọ̀gá mi sẹ́yìn sẹ́yìn mọ̀ pé wọ́n máa ń fi ẹ̀mí ra ẹ̀mí Nàìjíríà ni mo ní àyà ó ní ọ̀gá mi ó ní àtẹ̀ ń pariwo peter àti sọ yẹn lọ́wọ́ náà ní ìkànnú ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin mo sọ fún yín gbogbo ìròyìn tòní ó mẹ́rin goráǹdì ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ni wọ́n ní kán mọ́ fi mọ ní ti ọlọ́pàá nìkan o bọ́ sí withdraw àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní kán lọ withdraw àwọn army náà mo ní àwọn army ò sọ ọ̀yàn kankan wọn sọ VIP wọ́n náà ń sọ VIP o pàápàá jùlọ àwọn ọ̀gá wọn tó ti fẹ̀yìntì ológun fẹ̀yìntì wọ́n ní bá wọn bẹ́ẹ̀ bá dé compound wọn army tó ń wọ sọ báyìí kì í ṣe kúrútù o captain mi ló ń rè sí géètì fún ọ̀gá ológun tó ti fẹ̀yìntì pé ẹdẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan nù wọn bá wọn bẹ̀ pé ológun ní sọ wọn wọ́n ní kan withdraw ẹ̀ mọ́lẹ́lẹ̀ yìí ó le o ẹ fẹ́ tú wọn sí o ẹ fẹ́ dá wọn sí kolobo wọn ní rárá wọ́n ní kẹ́mi wo orú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin Wike àti ọmọ iléeṣẹ́ ológun yẹn pé ṣe bí ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì ojú òfurufú jàre ojú ọ̀run ó ní wọ́n ní kó máa sọ tó ti fẹ̀yìntì tó sì yẹ kó wà lójú ogun ṣé nígbà tó fẹ́ gba fọ́ọ̀mù ogun ṣé ọmọ ọ̀gá ológun náà ni yóò lọ máa sọ tí ọ̀gá tó ń rè ń sọ tó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ sọ ọ̀gá òun kò ní í dọ̀gá ológun lónìí kò ní í dọ̀gá ológun bó wọn ṣe ní promotion àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ o bóyá kan withdraw àwọn ológun náà o kí gbogbo wọn kúkú mọ̀ wípé Nàìjíríà náà fẹ́ dáàbò bò kì í ṣe àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tán mọ̀ rán wọn káàkiri bí ọmọ ọ̀dọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ sí lónìí náà ni kò ní dọ́là bábákò ń bẹ̀ tán áyà ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ni níbi tá a ti gbọ́ tí senate president tó gahùn sí Mike tó sọ wípé òun ti rí orúkọ àwọn ambassador táàrẹ Tinubu fi ránṣẹ́ sóhun òun ni mélòó wá ni wọ́n tètè buwọ́ lù ó wọ́n ní 3 péré mo ní kí ló dé àwọn orílẹ̀-èdè wo wá ní láàrin gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè wọ́n ṣe wá jẹ́ 3 bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún rí sóò rẹ̀ tó náà sọ̀rọ̀ pé ìkànnù wọn gan-an wọ́n ti bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ rí lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n sì fẹ̀sùn iye owó kan kàn án nípa ẹ́stéètì kan lẹ́kọ̀ọ́ tán ló kówó jẹ pé ẹ̀sùn ni ó pé ó ṣe wá dùn láàrẹ Tinubu yàn mú ni kí ló kàn pẹ̀lú ẹni tó bá yàn ṣé kóòtù ti dájọ́ fún ẹni tó ń sọ ìní ẹ̀sùn ló sàpè ambassador sì rèé kì í sì ṣe pé wọ́n fẹ́ lọ kówó jẹ nílùú èbò the only thing náà ni pé wọ́n fẹ́ ní aṣojú àádọ́yìn débẹ̀ àyà lọ́dọ̀ senate president ó dárúkọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àdó èkó níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé olóró ń bọ̀ o ṣé kí mú wọn ní ọdún orò tó ní kí aráàlú fìdí mọ́lé láì tan iná ní ọ̀rọ̀ ẹ̀gùn lẹ́kọ̀ọ́ ti di wàhálà ọlọ́pàá kó àwọn ọ̀jẹ̀ 12 ariwo sọ wọn ní kan jókòó sílé kán má sì tan náà lé wọn ní kí ló dé láàrin ìgboro ṣe rí àṣejù náà ti ń wọ kíní jáde ṣùgbọ́n á jẹ́ lábọ̀ gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí abákùn bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ ADC n ò tí ì gbọ́ wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu ààrẹ olódóodẹ àtijọba wọn ó ti pẹ́ tí mo ti rí ẹni tó sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ tó yìí àjọ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọ́n sọ ségesège ọ̀rọ̀ wọ́n dẹrùbọ olódóodẹ ni pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn senate náà sọ àtàwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep wọ́n dẹrùbọ ní pé kí ló ń jẹ́ negotiation mọ́ ẹ mọ̀ negotiate pẹ̀lú terrorist ẹ mọ̀ negotiate so work so ṣiṣẹ́ ni ẹ wò lẹ́yìn ìgbà náà láwà mú àṣírí èèyàn kan wá wọ́n ní tímọ́tímọ́ gúnmí ni wọ́n ní wọ́n ti mú eléyìí báyìí torí wọ́n ti gbé ẹjọ́ rẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ owó bí ẹjọ́ ṣe lọ owó bó ṣe ń gba owó ránsọ́ọ̀mù wọ́n ní wọ́n bá owó kan lákàntì ẹ̀ wọ́n bá voice note tó jẹ́ wípé ó tú gbogbo àṣírí bí àwọn agbésùnmọ̀mí tán ń gba owó ìkànnà àwọn agbésùnmọ̀mí tán ń wá kiri voice note ẹ̀ ó wà lórí fóònù ẹ̀ bó ṣe ní kó yọ 50 million owó kan kó ṣe bó ṣe ra mọ́tò bó ṣe mú ní Egypt á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ṣùgbọ́n náà abala ẹ̀ ń bá ráàyè láti lò ó dún mọ́rẹ́mọ́rẹ́ wọ́n wá ń jẹ́ kó yọ wá wípé lélẹ̀ tó wọ́n ti ba ilé ìbáyìí pọ́wọ́ máa tó bá gúnmi náà wọ́n ẹni tó fún mi ròyìn ó fi dá mi lójú gan ni pé ọwọ́ máa tó bá gúnmi náà mú ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ nínú abala ẹ̀ ń bá ráàyè láti lò bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkòrí ìròyìn míì àtúndọ́dọ̀ olódóodẹ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní sí insecurity Tinubu demands
gbogbo àwọn Fúlàní herders to surrender gun. Gbogbo Fúlàní tẹ́ bá rí lánàá ìròyìn tá a mú wá fún yín pé wọ́n ti ní wọn gbọ́dọ̀ dá màálù kiri mọ́. Lára gbọ́ tí Minister of Livestock náà bá tún jáde. Onírọ́ ni o, kò rí bẹ́ẹ̀ ni oríwọ́ gan lónírọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ti skul náà rí tẹ́ wọ́n ní kí wọ́n máa fi Yorùbá pa àwọn ọmọ ọjọ́ kejì lẹ́fún padà pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Irọ́ lẹ́pa nígbà fún yín. Wọ́n ní capital offence ni Fúlàní tẹ́ bá rí ti ń dá màálù kiri. Ẹ tún wá wo ohun tó tẹ̀lé ní ìsìn wọ́n ní gbogbo ìbọn ọwọ́ wọn ẹ gbà á só yẹ kí wọ́n gbébọn kiri tẹ́lẹ̀ só yẹ kí USA ṣe mọ́ fún wọn ní terms and kìíní bàbá wa tún tọ́ ẹ̀ ní oní news làwọn náà ní Ghana wọ́n gbé wa débẹ̀ náà abala comment section ẹ̀ máa ń bẹ̀ gbogbo kókó mẹ́ta tán sọ wípé USA fọwọ́ sí pé ẹ kọ́kọ́ lọ yanjú eléyìí náà eléyìí ká mọ́ fi ká gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀ọ́ náà ní ti senator kan tó ganu sí Mike pé enough is enough lórí negotiation ojú kan lákòókò tàwọn sínétọ̀ yẹn sí o torí wọ́n sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ wípé ohun tẹ́ ń wò yìí bẹ́ẹ̀ bá mú ọmọ ọ̀hún o gẹ́gẹ́ bí bandit tàbí agbésùmọ̀mí ní ìsìntàtẹ̀ tí wàá ṣòfin wípé ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ fún terrorist náà máa fi jẹ agbésùmọ̀mí àti àwọn kidnappers mo ló ti dá bẹ́ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ bá mú ọmọ ọ̀hún ìṣe pé ó jíyàn gbé o ìṣe pé ó jẹ́ bandit o ìṣe pé ó jẹ́ terrorist o òun ti mọ̀ pé ìdájọ́ kú ni ó ní ẹ̀pá ọmọ sínétọ̀ ló sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀pá ẹ̀yanjú ẹ̀ mọ́ negotiate pẹ̀lú ẹ̀ mo níbo lẹ wá forúkọ sí tẹ́lẹ̀ kí ló dé tí gbogbo yín ò pariwo légún mi lórí Nàìjíríà impunity wọ́n ti wora wọ́n ràn jọ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wà ní pápá àpẹjá catapult sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹ ti ń retí Abala Sanawole ibi tá a ti mọ̀ ṣe àfi pàkà ẹ lè pè ní flash news ẹ lè pè ní news flash àwọn dorí òyìnbó kodo ni kò sí tó kàn wá pẹ̀lú pé òyìnbó kan ò kọ̀rẹ́ẹ̀tì àmọ́ rébọn ń bí àmọ́ fọ́ ogbẹ̀ mọ́ra wọn ni òyìnbó ní vernacular lọ́dọ̀ wa ń bí Yorùbá ní originality wa o àmọ́ gbé àṣà wa àti ṣe wa lárugẹ nítorí wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ni kò gbé ó yá ẹja àyà picture wa ẹrẹ́rìn músẹ́ ẹ̀wẹ̀yẹ ó yá ẹ fakọ sí ẹ mọ̀ wùlẹ̀ ẹ ń wò mí ẹ fẹ́ mọ́ tijú ẹ fakọ sí jàre kílẹ̀ ń tijú fún lójú kámẹ́rà ẹ di etí aṣọ yín mú irọ́ ẹ mọ́ fẹ̀gbẹ́ kan bàbá mi akẹ́yẹmí ẹ mọ́ súnmọ́ wọn ẹ̀dá ẹ̀jẹ̀ àdọ́mọpọ̀ mẹ́sì ẹ ṣe cheese musin ẹsẹ̀ olóòsàsì nóò mo ti fẹ́ yá o ẹ fàbùsí kan lè ẹ fi wẹ̀ẹ́dẹ̀ sí àti wẹ̀dẹ̀ àfi pàkà mo ti yá òtútù ìsá lọ́dọ̀ wa bó ní ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ tí yín gbogbo tẹ́ ti ń wò mí bó ní wẹ́dà yín oòrùn díẹ̀ jáde ṣùgbọ́n tí Yorùbá bá ní oòrùn tó wà lókè yóò tó aṣọ ọgbẹ irọ́ ni oòrùn bí bó gbàsọ ọ̀tá ní ìsìn yóò tún tutù padà wá wà fi gbé wọlé ni pẹ̀lú oòrùn tó ń yọ tó ra ń yọ ń ta ṣé èsì 0 la wà lónìí àbí minus ó dá ẹ fi wẹ́dà alẹ́ ẹ kójú ọjọ́ máa ṣe kó máa ṣe tiẹ̀ ìrànṣẹ́ kan ìdí ìrànṣẹ́ kan lọ́wọ́ ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí inú ìròyìn ti Sanawole alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Pope níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé dọ́kúmẹ́ǹtì kan jẹyọ láti Vatican one of the most powerful cities in the world ní Vatican níbi ìlú wa wọ́n ní dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn wá declare wípé marriage is between one man and one woman wípé gbogbo àwọn tó ń bi Pope léèrè wípé ọkùnrin àtọkùnrin obìnrin àtobìnrin tàbí ọkùnrin àti obìnrin méjì wọ́n ní lọ́dọ̀ tàwọn o gẹ́gẹ́ bí Bíbélì àti ìlànà fi lélẹ̀ wípé one man one woman ní marriage lọ́dọ̀ ti àwọn o lè fẹ́ yàwó méjì o lè fẹ́ mẹ́ta ẹyọ kan ni mo ní ṣé mi ò wá lè di kátólíìkì nù ládùúrà àwọn ìyàwó tí mo ní mo tún lẹ́lẹ́hàánú wọn lọ́rọ̀ kan kíní tí ń fa awuyewuye ó ti ń fa àríyànjiyàn tẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ in this new age tọrọ pé ọkùnrin fọkùnrin obìnrin fẹ́ obìnrin tó ti wọlé orí ẹ̀ ni wọ́n ṣe yan lórí kí gbogbo ayé mọ̀ wípé ọkùnrin sóbìnrin ní marriage kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọkùnrin sọ́kùnrin tàbí obìnrin sóbìnrin ìgbàlódé ni gbogbo yẹn bá dé ayé ìgbàlódé ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ á wá lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé wọ́n ní ẹ jẹ́ á wá lọ sọ́dọ̀ arákùnrin tán náà ń wá o tán sọ pé wọ́n fi ẹ̀sùn ìdìtẹ̀gbàjọba pòun ló ń sponsor ṣùgbọ́n later tán sọ wípé scam ló ṣe làwọn ṣe ń wá àwọn ò sọ fún yín pé ó dìtẹ̀gbàjọba ẹ ti rántí rẹ̀
tó ti jẹ gómìnà rí ó tún ti jẹ mínísítà rí Silva Timpre wọ́n ló ti wá fohùn ránṣẹ́ sí àjọ EFCC wípé òun ò sálọ ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ yẹ òun wò ẹ fẹ́ yẹ àkáǹtì òun ẹ wá yẹ̀wò ẹ mọ́jọ́ káwọn fìpàdé sí ọ́fíìsì yín ẹ fi ọjọ́ ránṣẹ́ sóhun ọjọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ kóhun wá kẹ́ ẹ wá òwe òun ó wà á àbóhun ò ní wá mo ní kí EFCC náà fún déètì tó bá ti lọ gbogbo wa ṣe jẹ́ bóyá wọ́n mú lẹ̀ ni bóyá yóò ṣàlàyé ara rẹ̀ á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o bá ti wá kú ń bẹ̀ tán ẹ jẹ́ wá sáré tètè ká dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí tí wọ́n sọ wípé ó pa àwọn èèyàn wọ́n ní Trump ti wá lébẹ́ẹ̀lì arákùnrin gẹ́gẹ́ bí terror wípé terrorist ni wọ́n ní Washington DC ló ti ṣẹlẹ̀ ó ní ẹranko tó pa National Guard méjì with both being critically wounded and now in 2 separate hospitals is also severely wounded but regardless ó ló máa san a very steep price. God bless our great nation guard and all our military and law enforcement. These are truly great people. I, as President of the United States and everyone associated with the office of the President, am with you. Wọ́n ló pa ọ̀yàn méjì nù àwọn National Guard wọn. Bóun náà sì túra alẹ́ tán mọ̀. Wọ́n wá associate ẹ̀ mọ́ ọmọ Afghanistan. Ibẹ̀ ni Trump ti wá ń sọ wípé gbogbo anything called immigrant tàbí wọ́n fún wọn ní visa ní o àbọ̀ ń sí anything no lórí ọ̀rọ̀ Afghanistan wọ́n nìkan kọ́ọ̀tì ẹ̀ dànù. Ṣé rí àwọn ará abí mi ò tiẹ̀ tí ìmọ̀bí tá a máa fi wọ́n sí o ṣé rí àwọn òyìnbó yìí náà ń wòra àwọn ràn ṣé rí gbogbo àwọn ìlú yẹn Afghanistan ní o Pakistan ní o Iran ní o Iraq ní o gbogbo wọn yẹn wọ́n ṣàṣe fẹ́ dojú ayé tó fẹ́ dojú gbogbo àgbáyé kodò òun ni wọ́n ń wá ẹ̀ fún wọn wèé ẹ̀yin ṣe kinní kan ẹ wò ó wọ́n sì bímọ sáàrin yìí ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo kàn wá realize láàrin àwọn ọmọ wọn wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ náà ní kórìíra o ṣùgbọ́n sí àwọn ọmọ wọn tó wà ń lo ìbò wọn náà wọ́n lọ school wọ́n ní ọ̀rẹ́ wọn náà ti ń gbọ́n wọ́n ti ń rí yàtọ̀ tán sọ fún wọn lé táwọn òbí wọn sọ fún wọn yàtọ̀ sí tí wọ́n bá ní school báwọn ọ̀rẹ́ wọn tó jóyìnbó wọ́n sì gbà wọ́n mọ́ra tán sì ń kọ́ wọn lé pé kán máa kórìíra wọn wọ́n dẹ̀ fún yín wé lu wọn ẹ̀yin ṣe gàlégàlé èmi ò rí Trump bú o ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ á wá lọ sí Guinea Bissau níbi tí àwọn ológun ti dìtẹ̀ gbàjọba lánàá àbí bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní kan náà àwọn ọmọ yín olórí yín tẹ́lẹ̀ ọmọ Nàìjíríà wà ń bẹ́ owó há síbẹ̀ mo ní kí ló rè é ṣe wọ́n ní Goodluck Jonathan bóyá peace deal náà peace talk náà ló bá débẹ̀ fún sí wá jẹ́ gbà tó fẹ́ gba ìjọba ni wọ́n wá mú mọ́ bẹ́ẹ̀ eléyìí yóò ní agbára o wọ́n ní former president Goodluck Jonathan is reportedly stranded in Guinea-Bissau following the military's announcement of a takeover yesterday. He and other foreign observers are said to be unable to leave the country after monitoring elections whose results were expected to be officially released. The results wọ́n gbà táwọn ológun ti gbàjọba wọ́n fẹ́ release the result náà lọ bẹ̀ wọ́n lọ monitor bóyá jọ ECOWAS ló rán wọn bóyá jọ AU ni ṣé ìsáàṣe pẹ̀lú president yẹn ni wọ́n jọ wà tán fi mú wọn báyìí bàbá ya rọra ń wò yá dákẹ́ jẹ́ ó dáa o káwọn ohun tí ó ṣẹlẹ̀ bóyá wọ́n release ẹ̀ bóyá wọ́n ní release ẹ̀ o ìgbà tí ìsọ̀n ní kinní wọn ìgbà tí ìsọ̀n ló lórí wọn bẹ̀ bóun náà ṣe ní release ẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bó bá ṣe lọ o nínú Abala ti Sanawole ànípẹ́ńbẹ́ jẹ́ àwa dé ọ̀dọ̀ Fayose Ayọ̀délé Fayose ó ti wá sọ̀rọ̀ síta lẹ́yìn gbogbo rògbòdìyàn tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Ọbásanjọ́ lọ́jọ́ bá dé rẹ̀ ó ti sọ̀rọ̀ síta ó ti sọ̀dí tó ń ṣe wùwà bẹ́ẹ̀ ó ti sọ̀dí tó ń ṣe sọ irú òkò ọ̀rọ̀ yẹn sí bàbá tó ń sẹ́ndì SMS pé inú òun sì dùn pé lọ́jọ́ yẹn gan òun fẹ́ fọ́ máìkì mọ́ bàbá lórí mú ni ó tún sọ déta ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní bàbá ti pòun lọ́mọ àlè rí tó náà wojú ẹ̀ tó ní bàbá àlè ọmọ àlè lẹ́yìn náà bàbá yìí pé bàbá yẹn ò ní àǹkúrí kankan yẹn lè ń pọ́n bàbá lè ìwọ náà ṣe wá invite bàbá yìí sí kìíní ó sọ bóun ṣe bẹ bàbá pé kí bàbá tiẹ̀ wá kóun fi parí ìjà yà sáà ń gbọ́ lẹ́nu òun tó ń sọ bóun fẹ́ bá gbogbo èèyàn parí ìjà gbogbo àwọn tó ń bá ṣẹ̀kàn dárí jòun ń tóun ròdì bẹ́ẹ̀ nìyẹn pé
òun dẹ̀ sọ pé bàbá ń tẹ́ ń bọ̀ wá ṣeré o, bàbá bá ní vote of thanks, bàbá bá ní vote of thanks ló ń fẹ́ give o. Ẹ lè sọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ẹni tó wá represent ààrẹ VP Sẹ̀tìmá ló sì lọ bẹ̀ tó lọ represent ààrẹ olódòdẹ. Ẹ lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ mọ́ protocol ni wọ́n ní bàbá ní mọ́ wọ̀rí I will handle it. Pé òun ló sì fẹ́ give vote of thanks. Wọ́n á wò pé bó lẹ ṣe jẹ́nu ẹbí òun tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́ give vote of thanks. Òun pè ọ̀sọ́jọ́ ẹ̀yẹ òun wá yẹ̀yẹ́ òun pé òun náà yẹ̀yẹ́ rẹ̀. Mo sì gbọ́ wọ́n ní $20,000 ló fi ránṣẹ́ sí bàbá. Wọ́n ní bàbá lóhùn sí ó ti dá padà. Mo ní 20,000 owó mọ́tò bó lè yan arábí ti ń rówó iná $20,000 ló kàn fi ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí owó mọ́tò. Èló ní $20,000 ìbádé nìsín bíi 35 million naira àbí 30 bíi 30 million naira ní Nàìjíríà. Kò tó bẹ́ẹ̀ mọ́ kódà yóò sáwọ́ 28 29 ó ń gbẹ́nu lé 30. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu. In fact interview yìí ó tún fi rin Ọbásanjọ́ fi sí. 2 weeks to my birthday, I wrote so many names. Some we don't talk away again. Some I don't even have their number. Like the case of President Obasanjo, the then president, I don't have his number. Okay. So I called some to say I am 65. And it's great pleasure to tell you that whatever differences we have had in the past, let's put it behind. Because when we die, whatever has set us apart will no longer matter. So I personally took a position to reach out to everybody. If I've offended you, if I have offended me, let us put it behind. In the case of President Obasanjo, at the point I didn't have his number. So I called a friend. I wanted to invite him to the party. That was the name Obasanjo was mentioning, which was, I called Osita. Okay. And I said, Osita, I am now 65. I'm inviting you. I'm inviting President Jonathan. So, so what about Baba? We just crack jokes. I said, I don't want issues. But it will be a good thing. Because we will not have battles resolved in heaven. On good conscience and good faith. I called Baba. He was Osita that gave me Baba's number. And as I called Baba, Baba said, Tani, who is that? I knew that is his style. So in humility, I said, Baba, it's Kayose. Okay. Osita called me and said, you want to talk to me. Do you need Osita to talk to me? Whereas, Baba does not know that it was in the course of the conversation between me and Osita that his name came. And I told Osita, I don't have his number. He said he will send me his number, but he wants to talk to me. And Osita said he will be expecting my call. That was why I called Baba. I never called to go and apologize to Baba. I did not offend him. He was the one that removed me from office. Issue. He was the one that declared state of emergency in Ekiti. If I say any at all should apologize, it's Obasanjo. Nonetheless, we will call an elderly man an elderly man. If we want peace, you go beyond your rights. And I called him. And he said, you don't need an Osita to call me. Anytime you can call me. How else could the man reach out? I did it in good faith. If I knew this was how it would end, what do I need an Obasanjo for? Am I contesting election? Do I need his validation? No. Baba is 87. Baba is always attacking everybody. He attacked the IBB. He called Atiku so many names. When Buruji died, same thing. I know him. Baba see no good in anybody. Even in his comments on that day, Baba was saying, I know you went to Olivet. You have certificate. We know who do not have certificate. Who was he referring to? Apparently, he was sarcastic, trying to refer to the president of Nigeria, which nobody can do it to him. Baba now said, anytime you can come. So I told my wife, and I called him 3-4 days after, and I said, well, I will come on Sunday. And I went there with my children. We got there. It was your children? Yes. We took pictures together. Mm-hmm. So as we were, he was playing Ludo game, Ayo game. Eventually he finished playing. He held my hand and said, Ayo, let's go. We went to a side room with a friend of mine that I sent money through to Baba. So Baba said, they said it's your birthday. I did not originally go to invite Baba. I just chose to make peace, visit him. He now said, they said it's your birthday. Olujo? I said, yes. He said, when? I said, on the 15th. I didn't have the card. I didn't take card with me. The cards were in the car. Baba now said, which day? I said 15. I will attend. He now asked that they should call Dangote, who will be hosting the program in Rwanda. They couldn't get Dangote. He now said, don't worry yourself out there. Dangote will have to take one day, which is Friday night. And he must drop me back 1 o'clock to attend your function. All in good faith. When they were finished, he said, where is the card? It was at that point we went to. We gave him. He said, card is not enough. Card in the call too. You have to arrange for me how I will charter a flight back. Okay. I'm a retired former governor. I said, Baba, I'll get back to you. We took pictures in good faith and we left. The next day I had to go and change money. Change $20,000
twice, $10,000. And I gave it to Foolish pension that day. And went to give the money to Baba. And I gave this orderly two money because they are traveling out in good faith. How can you do that? Accept, take somebody's money and come and be disparaging that person. When we were there, I called my wife to say, we're in Oka. Did you say hello to Baba? The next thing Baba would say to my wife and to, the conversation was, Iwa tokwe en shomo dada. My wife said, Baba, Emma Pino, if I do not want peace, why will I call my wife? Why will I take my children? But God, who sees the heart of men, will vindicate me from all this shenanigans. Fayose, in perception, is a very hard man. Yes, I'm a hard man based on facts. I shy not away from realities and truth. I'm not cowardly. Baba went to Ibadan after my visit on Sunday and got to Ibadan. People started calling me on a Wednesday when they went to Makinde. Baba now said, one former governor, a man you met on Sunday, in very decent manner, peaceful manner, one former governor who has been insulting me, abusing me, I'm going to his party on Saturday. So I smelled the rat. Why would a man go to such a public function and be announcing such? So I called Folusho. I called a few people. This thing Baba said here, naturally they all said I should not be angry. I should just don't call him about it. So I didn't call him. At 2:30 or 2 o'clock. So Baba now asked me, what is the program like? And I said, the program is about 6 different items and there's no big deal. There will be prayers. There will be why we are here. There will be goodwill messages and vote of thanks and so on and so forth. Baba said, no, he wants to take the vote of thanks. One day, you are not a member of my family. You are not, I didn't grow up with you. How would you want to? Because at that juncture, I became suspicious of a few things. Okay. And Baba said he will be the one to speak last. Wow. And that my son should say why we're here. Should be the role of my son. I began to suspect a number of things. So I went to the advanced party of the vice president because you can't speak after the vice president representing the president. I must speak last and depart. I now called Baba again. Baba, the president should speak last. The vice president. Baba said, don't worry, I will manage him. Wow. I will manage him. So when Baba was called, Baba told the moderator that he should rather call the vice president. The innocent vice president didn't know. Went to take his speech and was about to depart. Baba said he should sit down. Mm-hmm. Now called me and my wife to come and stand for 1 hour, 14 minutes. How do you say to a man on his 65th birthday? Mm-hmm. Say, hey, Shomoluabi, who is he to say that? In his capacity as what? Is that meant to be vote of thanks? This was how when Buruji died. That Baba said, Buruji, you use law and political deeds to escape justice in the world. You cannot evade justice by death. I remember very well how Yabo Obasanjo narrated the story of her father against him. Or that Yabo Obasanjo said about her father. So, but I don't want to go to the back. I was enraged. I felt like taking the mic from Obasanjo that day and hitting it on his head. Really? I'm telling this is being sincere, but to show maturity, not by age, and the love I have for myself and the presence of the vice president, I just keep my cool. And you know that nobody would do that naturally and get away. I remember when we went to Governor Hilola at his residence in Okuku when he was doing Thanksgiving. The former head of state, Ibrahim Babangida, was seated. Akala was alive. I entered the room. I was greeting everybody. Akala now said Baba was seated. I said, which Baba? Baba now said, he cannot greet me. He's a bastard. That is me. I said, you too, Obasanjo, you are a bastard. Really? You are the father of all the bastards. And beyond that, tell me, Fayose is from a war. The Fayoses are from Ikiti. Fayoses are from Ise-Ekiti. Fayoses are from Akure. Fayoses are from Ilesha. Tell me another Obasanjo and trace Obasanjo to his hometown. So, for me, I cannot hide, but I maintained and kept my cool. So when I got home that night, I composed a very nice text. I now reminded him that you are supposed to be in the zoo. I agree with that person. You are supposed to be locked away in the zoo. Don't you think that's so? It's too harsh. Please, it was not. It was right for what he was saying on the pulpit on my birthday, in the public eye of the camera. Harsh. What are you talking about? Honor comes from top down, because he has returned my $20,000 that I sent you, and I thank him for returning it. Lose. You can not the man can disparage you and say carry your money away. I will not allow him. I wrote to him. He didn't publish that one. My money. You can't go without money, Baba. I written to him with all humility that he should please remember, since he has accepted that he received that money through Governor's Forum. That means the one from me, he should return that money. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Fáyọ̀ṣe yìí o, gbogbo bí iṣu ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe là láàrin òun àti bàbá Ọbásanjọ́ tí kì í gbọ́ tí ì gbà tí òun náà sì rèé ó jẹ́ ọmọ tó jẹ́ wípé ẹ lè fọbọ́ lọ kì í ṣe ọmọ lọ lé lọ gbèsè wá gbogbo bó ṣe fún bàbá lésì tó sì lóun ti tẹ́wọ́ gbọ́ owó òun $20,000
mo nínú Nàìjíríà ibo ni àwọn olórí yín àtẹlẹ́yìí tí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àtẹlẹ́yìí tí ó ti fẹ̀yìntì ibo náà ti máa ń rí dollars náà máa kó pamọ́. Kí ló dé tó fẹ́ fún àwọn tó gbọ́ tó ti gbọ́dọ̀ fún Ọbásanjọ́ ní dọ́là síbí náírà náà ná Nàìjíríà anyway n tó pọ́n pọ̀ ló tún wọn ká ó kàn fẹ́ jẹ́ wa lábọ̀ nípò òun ti gbowó òun olókùn 10 million owó tó ń fún wọn lọ́jọ́ sí fún library presidential library òun ò mind the exchange rate òun ó gbà á ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ fi ṣe exchange rate owó tí ó gbà ní ìsinyìí yóò ju 10 million lọ. Ó rẹ káàbọ̀ padà ní ríjù báyìí lọ nínú gbogbo abala ti Sanawole ní pápá àpẹjẹ wọn invite àyà káàyà wa gbé wa débẹ̀ nú abala èèyàn lólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn ẹ fi Fáyọ̀sé lẹ̀ wọn àti bàbá wọn lè parí ìjà wọn. Wọ́n máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn lólùfẹ́ abala comment section àti Victoria Fáṣemọ̀ mọ́ mi ní eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ òfin àwọn ọmọ Nàìjíríà ló gbógun ti Sunday Obi kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àmọ́ mi Ọlọ́run ṣiṣẹ́ rẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyé kan rẹ́mírẹ́mí happy Thanksgiving God bless America I stand with President Trump happy Thanksgiving to all of you. Ògbẹ́yìn olólùfẹ́ pátápátá ìmọ̀ mi dáadáa ìbá mi láti Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Òdèlé mo ti fi sí yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ Oòduà Nation kíákíá o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. At Samuel Olúwaṣẹ́gun kọ́lọ́n ṣẹ́gun fún gbogbo àwọn ní Oòduà Nation going back together we move. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Àríkẹ́ Adésànyà wọ́n ní it is well with the Yorùbá soul amen wọ́n náwó ọ̀fẹ́ sí a wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní yep I said this before that he's demarketing the beauty of Islam and our people don't see this for Saudi to refuse him entry. Gumi nọ́mbà wí wọ́n ló ń ṣàkóbá fún ẹ̀sìn Islam. Báàmí Olúyọmí Olúwọlé my only Rotarian wọ́n ní my good friend Bobby Báàmí lẹ́jẹ́ wọ́n ní ṣe àlàáfíà ní àlà ní o wọ́n ní mo kí gbogbo àwọn ènìyàn mi ní ìlú Amẹ́ríkà o happy Thanksgiving to us all we shall celebrate many more of this in the name of Jesus amen. Yorùbá Nation no going back Rotarian Olúwọlé Olúyọmí Eastern Texas wọ́n náwó ọ̀fẹ́ sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Victoria Badejo wọ́n ní happy Thanksgiving to all Americans on this platform. God will give us opportunity to celebrate many more in the land of the living. Amen. Wonder shall never end in Tinubu government. Trading Nigerian life with bandits. Agbesumomi ni gbogbo wọn by terrorism. Let's all get together in the southwest to handle insecurity. We are on our own. Oòduà Nation no going back. We move. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni wáìnì mẹ́ta àti flowers balloon torí pé ó ní jẹ́ Thanksgiving Day l'Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Elizabeth oníyàmọ́ mi lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbá Garulius ọkọ̀ ẹlẹ́à happy Thanksgiving to us in USA o mo wà disappointed tí ó bá jẹ́ wípé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ Alhaji Oríyọmí o àṣírí àwọn ọ̀tá Nàìjíríà kò ní ìbò mọ́ tẹ love say from Dallas Texas wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ Oòduà Nation no going back ẹ jẹ́ mọ́ trust èèyàn kankan mọ́ Nàìjíríà everybody fẹ́ tètè kó tiẹ̀ sákòókò tó di pé Nàìjíríà ṣe kí ni owó lulẹ̀ pátápátá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Tuntoy Network wọ́n ní ibà confam ẹ̀ from my information the 3 conditions the American gave to Nigeria are as follows. Nigeria should release Sunday Jackson tí ó defend ara rẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní tó fẹ́ lọ pamọ́nú oko tó pàpàpà ẹni tó fẹ́ pa Nigeria should reveal the names of Boko Haram sponsors kankan reveal ẹ̀ kan mọ́ lóbi sẹ́ Nigeria should disarm Boko Haram and the herdsmen ara ẹ̀ náà láti ń rí yẹn lára ti herdsmen wọ́n ń ké ó là ní ìsìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ojú kò ní tìyìn láíláí mi ojú òní ti gbogbo wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbẹnu tán Obi sí àyà máa lọ fún àpèjẹ àwọn sínétọ̀ Obi ṣé ẹ̀ ní lọ ṣe ìdáná ẹlẹ́yà ní àlọ́ wọ́n ní ọkọ wa you're looking good more strength ẹ̀kẹ́ àyà love you we love you too mi àtàyà èmi náà wàá dánìkan love fún yín wọ́n tẹ love sí àwọn bú sẹ́rin ayọ̀ wa ò ní dìbànújẹ́ nínú ilé aláyọ̀ yìí. At Ajékẹ́mi Balógun kájékẹ́ gbogbo wa o kó filé wa ṣe ibùdó wọ́n ní the intervention of America and Canada is a blessing to avert the imminent anarchy that is very near to happen. Báàmí fọlọ́n sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ilé asòfin ti sọ̀rọ̀ sókè wípé ó sàn kí wọ́n tilẹ̀kùn ilé asòfin nígbà tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn tí wọ́n tún ń jí wọn gbé òfin wo ni wọ́n ń ṣe tí ẹ̀jẹ̀ ń sàn Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu ẹ ṣé bá mi. Àbíkáyọ̀
Victor, wọ́n ní Obi Aya, I peeped through the broadcast and I discovered that Nigerian problems are their elite. Gumi, vice president, some emirs, some kings and some politicians need to send to space without returning ticket. Kan fún wọn ní one-way ticket. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pa ni wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ fẹ́rẹ́fẹ́. Báàmì Olúwadésínà wọ́n tẹ love sí àwọn náwó ọ̀fẹ́ sí àwọn gbàdúrà fún wa, wọ́n fún wa ní rose flower. At Richard ọmọkànramọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀, wọ́n ní ọkọ mi ti sùn o, wọ́n ní mi ò mọ̀ pé ilé aláyọ̀ dùn tó báyìí, ilé aláyọ̀ la mọ̀ ń pè, wọ́n ní mo farabalẹ̀ gbọ́ ní èní, Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú wa o, Yorùbá nation no going back from Tripoli, Libya, God bless you all. Mọ́àmí Fọláṣadé Abíóyè wọ́n ní bí ẹ̀ ṣe jẹ́ kí etí wa di, etí tí náà kò ní di àmì etí wa ò ní di sí ìròyìn ayọ̀, ẹ jẹ́ ká fi ọkàn balẹ̀, wọ́n mú wa lọ́kàn lé. Mọ́àmí ẹ̀mí ìgè wọ́n ní ọkọ̀ ẹlẹ́yà Ọlọ́run kó gbà wá o, ẹlẹ́yà gan ti yarí báyìí. Kẹ́hìndé Hùsẹ́ni Sálímọ̀ bá mi dáadáa ọmọ Ìwó lódò ọba wọ́n ní ọmọ Haúsá ní ń bá Gumi sọ òdodo ọ̀rọ̀ yìí o, àwọn eléré ibú ọmọ àlẹ́ ọmọ Yorùbá kan tí wọ́n ń pera wọn ní àáfàá nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń gbàbọ̀dè fún àwa ìran Yorùbá, ilẹ̀ ó gbàbọ̀dè fún wọn. Mọ́àmí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Obi, èrò mi ni wípé ìtumọ̀ túbá ní repentance, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Happy Thanksgiving to you and Aya o, àṣẹ àṣàmọ̀dún sẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ ni ìtumọ̀ kan là ń wá mọ́ mi, à ń wá èdè ta ni. Mọ́ wa kan ló bi wá pé sédè Yorùbá ni àbèdè Fúlàní. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àṣàṣì Fúlàní ní àti màálù jíjẹ ó ti yí orí àwọn ọmọ Nàìjíríà, lọ́mọ Yorùbá tí ń ṣe pátí sá màálù sí màálù náà pa. At Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní Obi kò sí ẹlẹ́hà o, mo ti ń wo Ọ̀gbẹ́ni Bobby tipẹ́, love Aya so much, Oòduà nation no going back, Oòduà nation, God bless you Obi and Aya, wọ́n tẹ love sí a. Wọ́n láwọn tí ń wo àtipẹ́ rẹ̀ lẹ́hà ọ̀dà ẹ̀rìn mọ̀ wọ̀rí. Mọ́àmí Sọládùn mo sùn wọn ni chase mo sin ayọ̀ mi kún àfipàkà fọ́tò ayọ̀, wọ́n tẹ love sí mọ́ bá ń kí grandma o. At ẹlẹ́hà mi gangan rè fún mate ya Brady wọ́n ní ọkọ mi, wọ́n tẹ love sí mi, ẹlẹ́hà mi dáadáa, ẹlẹ́hà mi játa mi oge sí ọ̀la. Mọ́àmí mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní àmì lórúkọ Jésù o, àwárá yìí mọ́ mi ti mọ́ sọ pé àwọn ráàyè rè, mo dúpẹ́ Táíwò mi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ. Daddy Bobby, tomorrow is our Thanksgiving in USA o, ti dòní báyìí mọ́ wa lọ́wọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ kú ètò Olúwa máa bá wa tó láṣẹ Ìdùmarè, wọ́n tẹ lọ́ọ̀ ṣe kí Aya fún mi o, Aya náà ń gbọ́ o, Thanksgiving to God, ọjọ́ ọpẹ́ ẹ̀tún rí Amẹ́ríkà tọ́mọ sọ pé màdúrà gbà wọ́n tún mú ọjọ́ ọpẹ́. Ẹ jẹ́ àlọ́jàre sọ́dọ̀ ọmọ mi Mrs. C Power wọ́n ní Gumi needs to be arrested for supporting terrorists if it is not Gumi and Sultan of Sokoto are ruling the country. Bẹ́ẹ̀ ni at Kemo Blonsky wọ́n ní before Tinubu became the president he has signed a deal with Sultan of Sokoto and Gumi that he will Islamize Nigeria. Ṣé lóòótọ́ mo bá ifá lè jẹ́ lisi, that's why he is so powerless and refused to be arresting bandits. Nigerians are really in trouble. Wọ́n ti mú ọsàn kíkan, ọsàn tó kan náà mo ti kan gbogbo wọn lẹ́yìn báyìí. Mọ́àmí Sọlá Òdùmọ̀sù wọn ní happy Wednesday, Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa tàwa nìkan ọkọ̀ gbogbo àwa òpèké, love you loads, wọ́n tẹ love sí a, love you too mọ́àmí yóò dáa fún yín. Mọ́àmí ẹ̀mí ìgè wọ́n ní fìlà máa wò bẹ̀lẹ̀ dé, bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ ti ń bá wa sí ọdún Thanksgiving ẹ ṣé ń wo wọ́n tẹ love sí a, gbogbo alájọ ní Thanksgiving àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Mọ́àmí Dọlápọ̀ Hikins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Obi ọ̀la ní Amẹ́ríkà Thanksgiving o, ẹ wá jẹ turkey ire o my brother, Dallas Texas peace. Kí ló dé tó yẹ pé turkey nìkan lẹ máa fi ṣe Thanksgiving yẹn ní olè jẹjá ni. Mọ́àmí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà sí ìrí yín ti tú ẹnu òkúrọ̀ kí ìṣẹ́jẹ̀, àwọn bandit ti tú àṣírí yín, ẹ̀yin ò lè ọ̀jẹ̀lú aláìlójú ti gbogbo àgbáyé ti mọ irú ènìyàn tí ẹ jẹ́ pé onírọ́ àti alábọ̀dé òun lẹ jẹ́. Alájà Àríkẹ́ Ògúnyẹmí wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ túbá ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ ni o, àwa mùsùlùmí máa ń sọ báyìí wípé Ọlọ́run foríjìn wá, Ọlọ́run àtúbá, Ọlọ́run foríjìn wá, Ọlọ́run àtúbá, ẹ̀ṣẹ̀ tí a ṣẹ̀ tó kéré mọ́sá ní túbá ni o. Mọ́ mi ti gbàdúrà lọ, àmín, àwa náà túbá lọ́wọ́ Ọlọ́run, a kàn fẹ́ mọ bí tẹ́ ẹ ti rí èdè yẹn ni, ta ló lè dè yẹn gangan. At Abímbọ́lá Agbájé wọ́n ní bàbá Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o, ọ̀rọ̀ àlùfáà yìí kò tí ì tó rárá o, ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn máa sọ̀rọ̀ sí màálù létí kí gbogbo ayé mọ nǹkan tí wọ́n sì ti lè fi jó, ẹ̀tàn ló pọ̀jù nínú ẹ̀sìn báyìí o. Abímbọ́lá General from South Africa wọ́n ní kí n mọ̀ sọ fún wọn bó ti tó.
bẹ́ẹ̀ náà ni at ẹlẹ́hà mi ọ̀wọ́n at formate airbraiding wọ́n ní sorry ọkọ mi o what happened to your eyes I'm coming home now ẹlẹ́hà fún mi miss you wọ́n tẹ love sí ẹ ń tí àwọn ìyáálé ìmọ̀ fojú yín rí ẹlẹ́hà ti di méjì. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọn ní òbí ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà fún Ìgbòho ọba Ládọjà àti Ṣèyí kí ààbò Ọlọ́run dájú lórí wọn bí wọ́n ṣe pe àwọn tí wọ́n ń sọ bàbá Bọ́lá Ìgè wọ́n ṣe pè wọ́n náà kúrò ní ẹnu ọ̀nà nìyẹn Ọlọ́run mọ̀ bá a fi sọ rẹ̀ sọ wọn. At Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní we demand the release of the evangelists that were arrested by the police. This injustice cannot be sustained. Wọ́n pa terrorists in Nigeria. They are only arrested and to be released by the police, but the police can arrest the innocent. At Yẹmí Ige wọ́n ní kí ló dé táwọn ènìyàn wa yìí burú báyìí. Wọ́n tún rí kọ́lọ́rìn wọ́n fi sí epo bẹ́ẹ̀ ni o. Ara nǹkan tó ń fa ìsàn nìyí o, ó ga o. At Mississippi wọ́n ní why Nigerian government didn't make laws to arrest Gumi and other leaders that behind terrorists. Kò ní ìdí kan make law wà lẹ́wọ̀n lónìí. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi Bobby báàmí wọ́n ní fìlà yìí mà lágbára kẹ ìgò ló gbé fìlà yẹn dúró o. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ yín kí yín o Pastor Akíngbàlà ọ̀dọ̀ wọn ni mo wà báyìí o. A fẹ́ wá kí yín fún weekend ẹ máa múra lẹ́dẹ̀ wá àti pé mo fẹ́ wá gba ìyókù ìyàwó mi mo fẹ́ raṣọ ọdún fún gbogbo wọn ẹ máa retí wa o ẹ rò pé ẹ lè faṣọ ọdún gbà wọn ìyàwó lọ́wọ́ mi wọ́n ní ẹ kú lé gbogbo ìlú aláyọ̀ Oòduà nation no going back Akínyẹmí òní from USA báàmí yẹ ọyẹ yín adùn ni ó mọ̀ wà nù ayé yẹn ní jẹ́kòrò. Mọ́ọ̀mí Alhaja Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní wàá ṣeré òun ni wọ́n sọ pé àwọn jọ ní Nàìjíríà. Mọ́ọ̀mí nìkan làwọn kọ́mẹ́ǹtì wọn máa ń yé torí wọ́n máa ń ju kọ́mẹ́ǹtì sí nípele wọ́n bá ṣe ń wò wọ́n máa ń fi dáhùn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ at Olúwakẹ́mi Bámidélé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú iṣẹ́ o Bobby Ànàyá ẹ má pa mí o èwo tún ní sálúbàtà ní ọ̀gá wọn tún wọ̀ àwọn ọlọ́pàá tán rè ṣe kìíní lẹ́rùkù àti ẹ wo aṣọ tí wọ́n wọ̀ a kó ètò àfi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run ìgbéníjà yóò gbé wá níjà ní orúkọ Jésù. I love you Bobby Ànàyá so much. This God is your strength. Wọ́n tẹ love sí àwọn náwó ọ̀fẹ́ sí a. I love you too. Àyà náà ló ń love yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni báà mi fọlọ́n sọ̀tà ní mọ̀lá. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn agbésùnmọ̀mí ló ṣe ìjọba ní Nàìjíríà. Wọ́n ní Gumi lolùdarí ohun gbogbo àfi kí Ọlọ́run kó gbà wá nílẹ̀ Yorùbá àti bọ́ sọ́wọ́ báyìí Amẹ́ríkà tètè máa bọ̀ ó ẹ̀wá jíṣẹ́ tó lù aràn yín Oòduà nation no going back wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní President Trump please come we expecting you Nigeria to stop Christian genocide. Adéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó dáa fún yín àgbààgbà Yorùbá ní pọ́blẹ́mù wa àmì yóò dáa fún gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè. Tóyìnọ́rì wọ́n ní ẹ̀yin báńdì ẹ lọ bá àṣàrídòkúbọ̀ lálejò ń retí yín o àwọn ẹlẹ́sìn dédé àníkàn méjèèjì tí ẹ pàdé ní neutral ground kànjọ dáná kojú ara wọn. Abiaye lọ́jà wọ́n ní brother Bobby do they have fingerprint data in Nigeria? I'm very sure the government pay ransom for the release of those church members in Kwara State until Gumi is arrested. This bandit won't stop. Watch. Abiaye ní market from Baltimore, Maryland. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe love sí a. Happy Thanksgiving bàbá mi. Ìyá mi ìyáàfin Fáláyé. Wọ́n ní happy Thanksgiving to our people in USA o. Ibà sojú abẹ ní kò sí ẹ kò mọ̀ pé ikú ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikú ń rẹ́ẹ̀dì ikú kò mọ̀ wípé ohun tó ń dùn ní ń pa ni ó ń lọ́rọ̀ àwọn Yorùbá sí Gumi kí àràbà àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá túnra mú kí odò má bàa gbé arèrè wọn. Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan ìpanu láti Canada Yorùbá nation no going back àwọn ò rí nǹkan ìpanu ń bẹ̀ o a fi love náà panu. Ọ̀mí Ṣọlá Òdùmọ́sù wọ́n ní Tinubu kò lágbára lórí àwọn Fúlàní o ó ti bá wọn múlẹ̀ láti sọ Nàìjíríà di ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tí kò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n ti gbé Gumi tipẹ́tipẹ́. bẹ́ẹ̀ ni Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọn ní Bobby àlejò ọ̀ràn ní Gumi àti Sultan nínú Ìbàdàn àwọn ajínigbé lọ sí ilé Sunday Ìgbòho láti jí gbé ibo náà ti bá a jọ gbọ́ kó wà ń bẹ̀ ni àti ọba Aládọjà àti Ṣèyí Mákindé ta ní ojúwe ilé Ìgbòho ọba Aládọjà àti ilé gómìnà fún wọn please turn over. Torí ẹlẹ́sìn ní àgbàdúrà fún wọn lẹ́ẹ̀kan èmi ò mọ̀ gbọ́ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó dà n ó fún yín lábọ̀ èmi náà wá díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Fẹ́rànmi electronics wọ́n ní Fúlàní and Islamists are controlling Nigerian narratives let's stop pretending.
Mami Tóyìn Adéoyè wọ́n ní happy Thanksgiving to all Americans on this platform. Ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé o láṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a àti nǹkan panu. Àní Amẹ́ríkà pọ̀ lórí ìkànnì àwọn náà pọ̀ jù bíi 70% làwọn Amẹ́ríkà tó wà ń bí. Nídìí èyí gbogbo àlà ń ṣe Thanksgiving wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àìbá olóyè rẹpẹtẹ allegedly rìpọ̀tẹ́lì wà láì ó yẹ kí wọ́n mú Gumi kí ìjọba fi ojú rẹ̀ rí mọ̀ bó nítorí Gumi ni agbódegbà fún gbogbo àwọn apànìyàn ní agbára Ọlọ́run kò ní bá mi yẹ Gumi àmì kò ní bẹ́mi náà yẹ ìléríbú Yorùbá nation no going back. At Àbáyọ̀mí Orúfà ìbáàmí ní òbí gbogbo àwọn agbófinró tó wà ní Nàìjíríà yẹn jàgùdà ló pọ̀jù nínú wọn jàgùdà pàálí. Mọ́ọ̀mí ìyálé gbogbo àwọn ní Títílayọ̀ Ìbánjí ọkọ̀ wa pìtìpìtì ti mú 99.9% Nigerians wọn ò mọ ọ̀rọ̀ sọ wọn kò mọ ọ̀rọ̀ sọ sí àgbàlagbà ọmọ tí kò lẹ́kọ̀ọ́ ti pọ̀ jù lóde òní. Mọ́ọ̀mí Ṣọlá Òdùmọ́sù wọn ni mo jẹ dòdò outfit yín ti alẹ́ yìí o àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí gbogbo wa tí mo rò pé mo wọ ọkọ́ lọ́ra ayọ̀tìn ó dáa ṣeun. Mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ Ìbánjí wọn ní ọkọ̀ wa ẹ̀yìn àti ẹlẹ́yà ń kọ́ o ẹ mọ nǹkan tó ń dùn mí ojoojúmọ́ ni mò ń gbọ́ Bobby tèmi nìkan ó ń dùn mí gan ni o ọjọ́ orí nọ́mbà ni ayé láti bá kí ìyàwó ju ọkọ 75+ kì í ṣe wàsà mọ́ọ̀mí ẹ pẹ́ fún àjùbá ìlọ. Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní Àṣàrí Dòkúbọ̀ boys have AK-47 and even put on army uniform in the same Nigeria where other tribes apart from Fulani terrorists are only allowed to have guns and double barrels. There is double standard and anarchy in Nigeria. Àtàbíọ́dún òsínà wọn ní ó bí àtàyà ẹ̀ka alẹ́ o bá mi mo kí yín o mọ́ mi mo kí yín o wọ́n ní nípa epo pupa wípé wọ́n ń fi ẹsẹ̀ fi gbo ẹ̀yìn nígbà tí mo wà lọ́mọdé ẹsẹ̀ la fi ń gbo ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ni àwa da omi púpọ̀ sí i láti rẹ epo tútù náà sí dírọ́ọ̀mù tí a máa fi ṣe tó bá jiná tán a wá ro epo náà sínú garawa ẹ ti ń kọ́ wa bó ṣe ń ṣe epo rè epo tó bá jiná dáadáa máa ń pé púpọ̀ kó tó bàjẹ́. Mọ́ mi ṣé ẹ̀ wà ní dálé iṣẹ́ epo wálẹ̀ báyìí àtúbọ̀sẹ̀dé Ògúnsànyà wọ́n ní ó bí àfi kí Ọlọ́run gbà wá ní o torí àwọn alábọ̀dé pọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n bó pẹ́ bóyá Ọlọ́run yóò dá sí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá láṣẹ Ìdùmarè Oòduà nation no going back. Mo ti dọ́dọ̀ àtìmáàmì wọ́n ní ibà mọ́rún múbọ̀ ẹja ọsàn ibà táwà kàlítù mo bọ́ lọ́nù dúró wọn méjì tí wọ́n kọrin fún náà wọ́n ní kò sóhun tó níbẹ̀rẹ̀ láyé yìí tí ò lópin ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìfẹ̀míṣòfò máa dópin báyìí Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ti sọ pé Amẹ́ríkà kò wá dojúkọ ọmọ Nàìjíríà gidi ìyẹn ojúlówó ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn afẹ̀míṣòfò nítorí náà kò sí nǹkan tó burú mẹ́ o abájọ Gumi àtàwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ kò ní sinmi mọ́ kò lè ní sinmi wọ́n tiẹ̀ ti mú ìkan lára àwọn sàbẹ̀ rẹ̀ owó yóò tó bá gómìnà wọ́n ní daddy on the throne is firmly in control àyà àkú oríire o. Ó dáhùn ẹ káàbọ̀ padà àdúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run o bó o ní ṣe dáadáa ni àyà gbẹ̀yìn débẹ̀ dáadáa ó dà ẹ wá nǹkan jókòó lé káwá wọnú àkójọpọ̀ ròyìn fúlì kan kì í ṣe ràgò lónìí o báyìí ọba yọba pín kókálé kókákó bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan panu wa táìmù tá a máa observe break time ẹ kàn rọra máa ṣe gbogbo tẹ́ ẹ bá fi ń panu tó wà lárọ̀ọ́wọ́tó yín ẹ máa fi jẹ̀gbádùn sí lọ́rùn kí wọ́n á mọ gbé yín débẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́mẹ́ǹtì yín náà ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ já dẹ́kù lọ́rẹ̀gùn níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé bójúbójú olóró ń bọ́ o ẹ̀pà náà yín náà wọ́n ní tí àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn ọ̀jẹ̀ tán sọ fún wọn rèé wọ́n ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí ní ìwé kan tó ń kéde ọdún egúngún tó sì tún ní káwọn èèyàn máa jáde láwọn àsìkò kan ní ìlú Ọ̀rẹ́gùn ní ìpínlẹ̀ Èkó tó gba orí ẹ̀rọ ayélujára kan bí ìwé ọ̀hún ṣe wà lórí ayélujára ni wọ́n tún pín káàkiri lójúkorojú o nínú ìwé náà ni wọ́n ti kéde pé ọdún egúngún fẹ́ wáyé lọ́jọ́ 17 sí ọjọ́ 22 oṣù kọkànlá ọdún 2025 yìí lọ́rẹ̀gùn wọ́n ní wọn yóò ṣe orò lóru láti aago 10 alẹ́ sí 4 òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ìwé náà tún kéde pé àwọn èèyàn Ọ̀rẹ́gùn àti àlejò tó bá fẹ́ wọ ibẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ dópin wíwà níta láti aago 10 alẹ́ sí aago 4 ìdájí àwọn ọjọ́ méjèèjì àmọ́ ní tó sì jẹ́ pé lóru náà máa ń rìn bí ọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìwé ìkéde náà ṣe ṣàlàyé olú ìlú Ọ̀rẹ́gùn
ọba Olúṣẹ̀san Olúkúnmi Akíndọlá ló fi ìkìlọ̀ náà síta o. Nínú ìkìlọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti ní àwọn ètò kan yóò wáyé láti ọwọ́ alẹ́ wọ òru ọjọ́ kejì. Wọ́n ní ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ tan iná láti aago 10 alẹ́ náà títí di ọjọ́ kejì kan fira wọn sínú òkùnkùn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbọ́dọ̀ wà nínú ilé láì jáde títí àsìkò orò egúngún náà yóò fi lọ. Àṣejù bàbá àṣetẹ́ ni mo ka ilé ìsìn. Owó iná tí mò ń san ẹ̀ka á ní kí n mọ̀ tán náà. Ṣe lọ bá nẹ́pà pé kán mọ̀ múná wá lọ́jọ́ náà. Abirú gbogbo kàtìkàtì wò lélẹ́yìn náà. Mùsùlùmí ń ṣe tí wọ́n, kìrìsìtẹ́nì ariwo, oníṣẹ̀ṣe náà tún ní ẹ gbọ́dọ̀ lọ, ẹ gbọ́dọ̀ jáde. Tán sì mọ bí àwọn èèyàn tráfíkì ṣe máa ń mú ẹlòmíì lẹ́kọ̀ọ́. Òru kò tí ì délé. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà ní kán jókòó lé agbọ́ yẹn. Àyà gan-an lòun ò ní jókòó lé, òun fẹ́ róró. Ọmọdé bá fojú do orò ó gbé ni o, mọ́ róró. Ṣùgbọ́n èwo ni iná tẹ́ ẹ ní kán wọ́n tàn, iná tó ń sanwó ilé rẹ̀ tẹ́ iṣẹ́ ilẹ̀ ń bá san. Wọ́n ní ọlọ́pàá Èkó tako ìkéde náà. Wọ́n ní wọ́n gbé gbèsè ọjọ́ kejì tí ìwé ìkéde àwọn ọ̀jẹ̀ jáde ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Èkó tako. Alukoro ọlọ́pàá Èkó SP Abímbọ́lá Adébísí fi àtẹ̀jáde síta lọ́jọ́rú lórúkọ kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà Ọlọ́run dáríjì mọ́. Nínú àtẹ̀jáde náà ló ti ní ọwọ́ ti bà 12 nínú àwọn tó ń pín ìwé ìkéde orò egúngún náà tí wọ́n pe ara wọn ní ọ̀jẹ̀ parapọ̀ ìlú Ọ̀rẹ́gùn o. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Èkó sọ wípé ìkéde tó fẹ́ di ìrìn ẹsẹ̀ àwọn aráàlú lọ́wọ́ tí kò ní jẹ́ kí wọ́n jáde náà lòdì sí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn yàtọ̀ sí mímú àwọn èèyàn náà lábẹ́ òfin. Kọ̀máǹdì ọlọ́pàá Èkó tún pàṣẹ pé orò egúngún náà kò gbọdọ̀ wáyé nítorí kò sí ìtẹ́wọ́gbà fún un. Ẹ̀rọra ṣe jẹ́jẹ́ ọkàn mọ́ sọ wípé jẹ́ káwọn oníṣẹ̀ṣe sọdún wọn. Ó kàn jẹ́ wípé ọ̀nà táwọn náà máa gbé gbà kàn lè dédé mọ́ pàṣẹ fáwọn èèyàn pé kán mọ́ jáde. Kò láyé ibi táyé lajú dé kò pọ́síbù. Sáwọn mùsùlùmí lè ní kẹ́ ẹ mọ́ jáde. Ẹ já mọ́ wò bẹ́ẹ̀. Kán náà fẹ́ ṣe tiwọn kan wá ní lónìí o ẹ gbọ́dọ̀ jáde o. Àbí kán kìrìsìtẹ́nì náà ní ẹ gbọ́dọ̀ jáde o. Ìwọ ni mọ́ jáde mọ́ sùmọ́tọ̀. Ó ní kò sí ẹgbẹ́ tó gbọ́dọ̀ sí òfin lọ́wọ́ ara rẹ̀ tàbí kó pàṣẹ bí ará Èkó ṣe lè rìn ní ìgbàkúgbà. Káti ẹ̀lẹ́ lọ bọ́lọ́pàá lọ bá wọn kìíní ní ìsìn ni wọ́n á mọ bẹ́ẹ̀ sí rìn. Wọ́n fi kún pé ìkéde kónílé ógbélé náà ti kó ìpayà bá àwọn èèyàn Ọ̀rẹ́gùn àti agbègbè rẹ̀. Èyí ni wọ́n ṣe fòfin de ọdún orò egúngún náà láti má jẹ́ kó wáyé. Ọlọ́pàá Èkó ní kò sí ọdún ìbílẹ̀ tí yóò kó aráàlú láyà sókè tí wọn yóò fi àyè gba irú rẹ̀. Kò wáyé lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti fà wálẹ̀ o. Ẹjẹ́ tẹ̀síwájú ẹjẹ́ àwọn lọ́nà ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o nípa state of emergency táàrẹ Tinubu declare lórí insecurity o. Kí ni kókó ibẹ̀ gan? Wọ́n ní ààrẹ ló ti pàṣẹ báyìí wípé kí wọ́n gba nǹkan bí 50,000 èèyàn ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá àti iléeṣẹ́ ológun láti lè kojú ètò ààbò tó pípààyàn gbígbé èèyàn lọ́yìn ti pọ̀jù. Àná ọjọ́rú ni ààrẹ Bọ́lá Tinubu kéde òfin pàjáwìrì ní ẹ̀ka ètò ààbò Nàìjíríà pàápàá láwọn ìlú tí ìṣẹ̀lẹ̀ ajínigbé ti di tọ́rọ́ kọ́bọ̀. Wọ́n ní wọ́n sì fẹ́ mọ́ múnú lẹ́sẹẹsẹ o pé gbogbo insecurity lórí ọ̀rọ̀ security ni wọ́n declare state of emergency. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kan bẹ̀rẹ̀ láwọn ìlú tí omi ti pọ̀jọ kà lọ o. Ní báyìí ẹ jẹ́ á mẹ́nubà àwọn kókó tí yóò jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ emergency. Wọ́n ní Nàìjíríà yóò gbé gbogbo òfin tó rọ̀ mọ́ ètò ààbò tí wọ́n gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kí àwọn agbófinró lè ṣe iṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ láìsí ìdíwọ́ kankan fún wọn o. Wọ́n ní gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ yẹn báyìí àwọn agbófinró pàápàá jùlọ àwọn ológun kì í ṣe pé wọ́n máa gba ìjókòó bíi ti Rivers o. Àwọn ará Rivers náà sì ń pariwo wípé kò tán bí ò tán. Wọ́n gbé èèyàn ní ọ̀dọ̀ àwọn tẹ́ fi declare state of emergency bí tán ti wá ń pààyàn tán gbé èèyàn ní ìsìn wọ́n ń jáwọn èèyàn gbé. Kí ló dé tẹ́ declare state of emergency bẹ́ẹ̀? Òun ló wá dífá ilé ìtàn declare báyìí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní gómìnà wọn remain. Ṣùgbọ́n àwọn ológun àwọn gangan ni wọ́n máa léwájú. Wọ́n ní òfin pàjáwìrì ni wọn yóò máa lò lákòókò yìí láwọn agbègbè tí ọ̀rọ̀ kàn láwọn ìpínlẹ̀ yìí. Òfin pàjáwìrì pápápá gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá fẹ́ gbé gómìnà á fọwọ́ wọn sẹ́yìn náà. A bá rí gómìnà títí ń gbàbọ̀dè tẹ́lẹ̀ kò ní mọ̀ nǹkan kan nípa ìrìn wọn mọ́. Wọ́n ní àwọn agbófinró lè gbé irúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀
láì kọ́kọ́ dúró de àṣẹ lákòókò náà. Wọ́n náà lè gbé ìgbésẹ̀ láìsí pé gómìnà kankan mọ̀ sí. Bóyá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó yẹ ká dúró de àṣẹ kan láti ibì kan kí a tó lè gbé ìgbésẹ̀ láti dáwọ́ ìwà ibì kan dúró. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn tó bá kó lọ síbẹ̀, wọ́n ní kò ní ìdí kan dúró de ọ̀gá kankan mọ́ pé kó wá pàṣẹ last command pé tán bá ti kófìrí ìwà ìbàjẹ́ tàbí àpànìyàn wọ́n dojúkọ wọn nù wò. Wọ́n ní ẹni tó bá wà lágbègbè kan lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ ibi bá ń wáyé lè gbé ìgbésẹ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ náà láì kì í ṣe pé ó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹni. Wọ́n ní àwọn ìrìn gbèrègbèrè ò sí ní wọ́n ní fààyè gba ìrìn gbèrègbèrè kọ́fì ó fẹ́ wà. Wọ́n ní kò ní nílò kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde kónílé ó gbélé mọ́. Agbófinró kan lè dá èèyàn dúró kó sì sọ pé ó yá máa lọ inú ilé rẹ̀ láì ṣe wípé wọ́n ti kọ́kọ́ kéde kónílé ó gbélé torí náà mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. Wọ́n ní ọlọ́pàá lè ṣiṣẹ́ sójà tí sójà yóò lè ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá, bẹ́ẹ̀ ni DSS lè ṣiṣẹ́ NSCDC àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n lè gbàṣẹ́ sí fúnra wọn. Wọ́n ní tí ó bá dénú o ní gbogbo ibi tí wọ́n ti pàṣẹ tán ti declare state of emergency. Wọ́n sì sọ wọ́n ní àwọn agbófinró wọ́n ní wọ́n yàpá ní gbogbo agbègbè bẹ́ẹ̀. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀ o torí gbogbo wọn jiyàn bí wọ́n ṣe yìí ó dáa bí wọ́n ṣe declare. Ẹ jẹ́ á wá kọ́kọ́ lọ sí ká tó lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin á mọ̀ mú díẹ̀díẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ADC. Mo sọ fún ilé kan mo ní wọ́n sọ ìyàláyà ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí ààrẹ olódòdẹ àti ìṣèjọba wọn. Ẹ fẹ́ gbọ́ mo ò gbọ́ kan sọ̀rọ̀ báyìí sí rí. Ẹ bá tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bá a bá dé ká mọ̀ tẹ̀ wájú. While we are delighted that these citizens can finally reunite with their families, we must reiterate our long-standing position that these abductions should never have occurred in the first place. If the government were alive to its constitutional responsibilities, what the country is witnessing today is a consequence of an administration distracted by politics, behaving less like a democratic government and more like an occupying force. It is telling that it took a chastening comment from President Donald Trump to provoke even the slightest response from this government to the problem of insecurity in Nigeria. Yet, even as we welcome the safe return of the victims, we remain deeply concerned about the opaque and troubling manner in which their release was secured. The conflicting accounts coming from different government officials make it clear that the federal government is not being honest with Nigerians about the circumstances surrounding the release of the abducted victims. We strongly believe that this administration is negotiating deals with insurgents. It is especially alarming to hear the Inspector General of Police state that the perpetrators of the Kwara Church attack were not arrested just because they came out voluntarily to surrender the victims. Equally troubling is the comment attributed to the presidential spokesman, Bayo Ononuga, suggesting that the abductees were released simply because the government and security operatives asked them to do so. This raises serious questions. Is the Nigerian government paying ransom to insurgents? What exactly was exchanged for the so-called surrender of weapons by the kidnappers? And if these bandits truly surrendered weapons, what prevents them from simply acquiring new ones and continuing their criminal enterprise? If they are not going to be arrested and brought to justice, what happened to the people they shot and killed? Where is justice for the families of those victims if their mothers are allowed to go scot-free because government needs a quick win to celebrate? The ADC is deeply concerned that if negotiation with bandits has become the government strategy for tackling insurgency and the surge in kidnappings, then Nigeria is on a dangerous and misguided path. It is the approach of an administration searching for shortcuts instead of confronting the problem decisively. By appeasing insurgents in this manner, the government is in effect expanding the banditry economy. Predictably, the bandits returned to the same Ekiti local government in Kwara State the very next day after the release of the churchgoers, abducting 11 more people in Ishapa town in Kwara State. This pattern shows clearly that a system that focuses on rescuing victims without bringing perpetrators to justice only reinforces the vicious cycle of terror. Closure of schools. A few days ago, in response to the escalating abduction of children, the federal government ordered the closure of 47 unity schools across the country. Several state governments have followed suit, shutting down schools and sending children home. While the government may consider this the safest short-term options, it sends a dangerous message to terrorists. A government that quietly negotiates with insurgents and then shut down schools to avoid further kidnappings has in effect conceded ground to terror.
By closing schools, the Tinubu administration is reinforcing the ideology of Boko Haram, which was built on a claim that Western education is forbidden and signaling weaknesses where strength is required. This government is effectively telling the world that it cannot protect Nigerian school children or safeguard our public institutions. The government is admitting that it can no longer take responsibility for the security of children entrusted in their care. What we are witnessing is the creeping paralysis of our society and the gradual shutting down of our country. The security summit at the House of Representatives. And I'm sure there are so many in this room that have lost one person. The security situation in the country is now getting the full attention of lawmakers in the House, with many of the lawmakers whose constituencies have been affected by the action of terrorists and bandits. They say it is time to speak out on the floor of the House. Deputy Speaker Benjamin Kalu, who presided over plenary, is unhappy. Speaker, respect colleagues, as I'm speaking to you, within the armed forces, I once spoke here. I lost one of the most gallant Nigerian soldiers, my cousin, Colonel Baku, in the course of this. I lost my younger brother, same mother, in Bama. And today I will say, without missing words, that even as we try to solve issues, the vigilantes and those who volunteered, just 2 weeks ago, I lost my nephew. So I know what it means, and I speak with pains. What has happened in this country is an abject lack of courage. Every president since 1999 till today has demonstrated an embarrassing lack of courage to deal with an issue that has festered. We are appeasing terrorists. We are placating them. They engage in negotiation. You can't appease your way out of terrorism. Security we face today is not just Boko Haram, but people within us. Mr. Speaker, the boogeyman insecurity has visited each and every one of us in this chamber. No one has been spared in the country, Mr. Speaker. The time for cosmetic approach is over. The time for a political approach to insecurity in Nigeria cannot secure and stop the insecurity we face today. The leadership should also interface with the executive to ensure that some of these resolutions, including past ones, are implemented. If they are implemented in a holistic way, in a structured way, and not the knee-jerk approach we are adopting to insecurity in this country. We need a security situation where our security operatives will be communicado, where Nigerians can call any security operative at any hour of the day, and they are sure to get the right response. And of course, an interactive one at that. When we have that, that is when we have the right policing. In normal crimes, you find out that citizens police themselves. When you see something, you say something, you act and you do something. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tẹ́tí ò sí ọmọlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ìka ò sí ọmọlẹ̀ lára ju tẹ́nìbọ̀dì lọ. Ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ò sí ọmọlẹ̀ ká mọ̀ fi ṣe ṣíṣẹ̀ tẹ̀lé ní o nítorí ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ kúkú sọ gbogbo ẹ̀. Nílé ìgbìmọ̀ asòfin láti rí kan nú wọn tó sọ wípé kan jẹ́ kí àwọn Nàìjíríà máa gbébọn. Ibẹ̀ náà láti rí kan nú wọn tó sọ wípé tán bá mú ọmọ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí bandit tàbí terrorism tàbí ajínigbé kan pa á. Pé ó ti dójú ẹ̀ báyìí kò sí tó ń jẹ́ negotiation mọ́. Ibẹ̀ náà ti ganu sí máìkì pé àwọn ò fọwọ́ sí negotiation mọ́ o káwọn sófin pápápá tán mọ̀ fi fìyà jẹ. Ibẹ̀ náà tó mú kí òfin gbogbo ẹni tó bá ti ṣe banditry tàbí kó jẹ́ ajínigbé wọ́n ní ìjìyà terrorist náà mọ̀ fi jẹ́. Ǹjẹ́ kò di mẹ́rin báwọn bẹ́ẹ̀ náà nìkan mi ìkànnù wọn náà tó ganu sí máìkì wípé àníkàn kó gbogbo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá wọn tó ti fẹ̀yìntì nílé wọn tán ló ń ṣe guardman tán ló ń ṣe security man tán lè fi wọn sọ ilé uncompleted tán ń gbéṣẹ́ kùbàkùngbè wárè oúnjẹ wárè ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n nìkan fa gbogbo wọn yọ kúrò lẹ́yìn wọn. Bẹ́ẹ̀ náà nìkan náà tún sọ wípé ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn o lórí bí wọ́n ṣe ń withdraw àwọn ọlọ́pàá kúrò lẹ́yìn àwọn VIP. Mo ní jáfìyún lẹ́nà ọ̀gá ọlọ́pàá kan ló sọ AIG former AIG ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu gbogbo àwọn aṣòfin yìí bí ẹni pé atẹ́gùn kan fẹ́lú wọn bẹ́ẹ̀. There's a natural mystic blowing through the air. But mani ló kọ́ if you listen carefully now you will hear. Ó ń jọ bí ẹni pé natural mystic ó ti blow dé àárín wọn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ẹ bá ń tẹ̀ sí àfààyè ẹ bá ń tẹ̀ sí nǹkan ìjèjì á sì àtótónu tó tọ́ á sì sí láàrin ó ti ká wọn lára báyìí
ṣé kò tí ì léètì jù ṣé kò tí ì bọ̀ sórí ẹ bá ń tẹ̀sí. Nigerians are entitled to know, and it is no longer national secret. The commander of that area who ordered that those men be withdrawn. It is to be a national secret to be kept within military circle. Nigeria should know the name, and the person should be brought to justice under the Terrorist Act. Number 2, Mr. President. Is it the view of the Senate that the issue just canvassed now, that should form part of our prayers? Yes. Those who support say aye. Those against say nay. The ayes have it. That is taken. Yeah. We will form part of our prayers. Mr. President, under your leadership, we have passed death penalty on terrorism. This parliament is on record as having done that. Mr. President, I am troubled when, after all the efforts that security agencies and the prosecuting authorities have to invest to secure conviction, because unfortunately the state cannot behave like a mob. So you have to prosecute, follow due process. I am troubled by the conflicting judgment by various high court judges. Where the law says, act of terrorism, if convicted, shall attract death penalty. No judge has a right to pronounce less than that. It is only when you have implemented the law, interpret the law, not the sentiment of a judge, the will of the people as conveyed in a law, then the president can decide if there are reasons for him to do so, whether to commute or to reduce. How can an offense that carry penalty, a judge reduce it to 20 years in prison? That is not acceptable. He has violated the laws passed by the parliament. Number 3, sir, and this will be the last. Has that happened in Nigeria already? It has. That somebody convicted of terrorism was sentenced to 20 years in prison. No. Can I be allowed to land? The civil senator. You have, Mr. President, that is the leader of Assad. They have a group. You have 30 a seconds. Terrorist group called Assad. You have 30 seconds to land, but please be guided. Okay. Let's concentrate on the issue in discussion. I will be guided. These are our people. For example, somebody allegedly, someone who came to attack him on his farm. And because in self-defense, the man was sentenced to death. But there is no evidence that those who have come to attack farmers and farmers, there is no evidence that they have been so convicted, sentenced to death. These are some of the issues we have to deal with so that nobody is given any excuse to misunderstand what is clearly a national challenge. I believe that President Tinubu inherited a situation that was already so complicated that no one of us, if we were to become president, can decree insecurity out of existence overnight. Ó ti sọ pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó dáa, ó tún fẹ́ fi mí ìbàjẹ́. Kò sẹ́ni tó sọ wípé ààrẹ Tinubu ò yẹn rí ti. Ṣé bí APC from APC from fire to fire náà ni? Wọ́n sì láwọn lè ṣe, wọ́n láwọn ló kàn. Ó sì ti kàn wọ́n báyìí. Kí wàá ní complain? Kán gbé ìgbésẹ̀. Ìyẹn gangan làwọn èèyàn ń fẹ́. No promise kan mọ́ fèlè àwọn ọmọ Nàìjíríà. Lára ọ̀rọ̀ tí ò sí ọ̀mọ̀lẹ̀ sọ tí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó sọ̀rọ̀ adájọ́ kan tán náà dá ẹjọ́ fún ẹnìkan tó fẹ̀sùn terrorism kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti gbé wọ́n ní Nnamdi Kanu ní bá wí wọ́n ní kíní kan mo ní ṣé Nnamdi Kanu ló wá sentence sí 20 years ṣé bí ọ̀gá ISWAP ni tá à ń pariwo lé lórí lọ́jọ́ sí wípé èèyàn tí wọ́n mú tí wọ́n sì rí ẹ̀rí àrídájú pé ó pààyàn àwọn èèyàn rẹ̀ pààyàn wọn àti ìráwọn èèyàn rẹ̀ mú náà ọmọọṣẹ́ rẹ̀ àwọn ọ́fíìsà rẹ̀ wọ́n jọ ń pààyàn kiri òun lọ́wọ́ bà ẹ wá fún ní 20 years. Tó fi Nàìjíríà sì sọ wípé pípa ni ẹ pa àròǹjẹ bá lọ́la bọ́wọ́ bá tẹ terrorism pé ó yẹ kán dá ẹjọ́ ọkú fún ni kí ló wá dé final judgment ẹ wá dá 20 years fún lẹ́ni tó yẹ kán dájọ́ ọkú fún ara rẹ̀ wọ́n tán pa léra wọn lórí rẹ̀ ẹ mọ́jọ́ ṣe ń kàyéfì wípé táìmù tí wọ́n ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ tí òótọ́ ọ̀rọ̀ tó ń jálura wọn wọ́n ti parọ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti ń parọ́ fúnra wọn wọ́n jókòó sí di irọ́ wọ́n tẹ̀bà ti rọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n gbẹ́nu dákẹ́ wọ́n gbẹ́nu falágbáfọ̀ ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ní ti ń lé wọn ní ìsìn ó ti lé wọn kan ògiri ẹ jẹ́ àmọ́ wọn káwọn tí wọ́n pa wẹ̀ dẹ̀ ṣé kò ti bọ́ sórí sẹ́yìn rò pé ọjọ́ sì wà àbí ó ti léètì fún wọn ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ilé inú wọn náà ó sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá tọ́nìkan wọn kókó lẹ́yìn àwọn VIP àwọn ọ̀tọ̀kùnlú àti ìlú mọ̀ká ìlú àwọn olówó àwọn ẹ̀líìtì
wípé kán mọ́ fi ṣe ní pólísì nìkan pé kán extend díẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn army pé gbogbo àwọn ọ̀gá ológun tí wọ́n ti rìtáyà tí àwọn army sì lọ ń tọ́jú lé tẹ́rẹ̀ ń ṣe abẹ́ksà ọlọ́pàá abẹ́ksà tẹ́rẹ̀ bẹ́rí fún bá rán wọn níṣẹ́ tí ò yẹ kán rán wọn tó sì jẹ́ pé iṣẹ́ Nàìjíríà ló yẹ kán máa jẹ́ wọ́n ń jẹ́ iṣẹ́ ọ̀gá tó ti fẹ̀yìntì wọ́n ní kán kó àwọn náà kúrò lẹ́yìn wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní ẹ̀rù ń bá wọn bó ṣe fẹ́ kó àwọn ọlọ́pàá kúrò láyé ẹ̀yà àwọn VIP. I'm afraid I have to disagree with the idea of withdrawing police aids to VIPs. That is going to put another danger because the VIPs are going to be next target and the government will come back and revert the policy. You see, Mr. President, the number of military attached to retired generals, there are too many. Let's do something there as well. Not only the VIPs, because there are also VIPs. President, like I said earlier, we need to get our act together and see what best can be done to secure our country. People have suffered a lot, and they are still suffering. We are living under fear. And action in the last few days is even increasing that fear. Those of our schools, boarding schools, it doesn't make good image of us. We should not submit to this bandit. Ó dá ẹjẹ́ kó lọ́dọ̀ tí ẹjẹ́ á tún lọ sọ́dọ̀ míì níbi tí. In our own land, tó ní bó bá jẹ́ ọmọ what are we talking about? Banditry tàbí agbésùmọ̀mí. I rest my case, Mr. President. Ó ní ẹ pa It seems like bí bá ti ní kẹ́ Brother ẹ fi Hansi. ṣe ó ní gbogbo ẹ̀ náà ní kẹ́ ẹ fi ṣe. Onídìí èyí òun ò fọwọ́ sí. Mr. President, òun ò fọwọ́ sí amnesty. when I stand either presenting a motion is on the issue of security, especially what is happening in Shiroro, Munya, and Rapi local governments then, which happens to be my constituency. But today, almost all the local governments in Zone C, that is Niger North, have been afflicted with this serious issue of insecurity. I know Mr. President is doing very well, and he deserves commendation for the fact that he has to shelve his international engagements and to be having briefings from service chiefs almost every day. But we must also help Mr. President. We also have to help the armed forces. If a kidnap is done today, where hundreds of kids are being taken, and then the same hundreds of kids are being negotiated upon to get their return, what we're supposed to do is to ask ourselves, who is the intermediary between those armed bandits and those that want these kids to be released? You want a solution. We know where the solution is, but we are not bold enough to face it. They use phones to call people to negotiate and even tell where these people will go to pick those guys, those children they have released. My colleague is talking about technology. If our armed forces don't have it, our security or intelligence agencies don't have it, then we are not yet serious about tackling security in this country. Because for every phone call, there's a coordinate. And these people are there sending messages, sending clips on social media, making our country a laughingstock. If we want to help Mr. President, it is not only Mr. President that will give directive. The Senate is a legislative chamber that will, whatever resolution we take here is binding. Why must we wait until President? Is it everybody that will go to the President and ask for order? We should give that order here. Who are the people negotiating? We grab those people first. And then let them tell us how they link. What is their link with these bandits? It should not be business as usual. Families are suffering. So people are living in their comfort places, making phone calls with these bandits. Can't we identify them? We can identify them. How do we do it? The gadgets we have bought for the National Security Advisor, the gadgets we have bought for telecommunications, they'll be able to tell us where all these people are. But we are here, we are sending them blames. Who are we going to blame if this thing consumes all of us? It started from one local government. It started from Bono. In one local government. And today it's spreading everywhere. No state is a moon. I don't want to put politics in this thing. No politics. It's a reality. If I have my brother, my son, if he's doing this thing, he should be picked. The law should take its course. Families are suffering in this country.
And every time we sit down, we're even confusing Mr. President. We're confusing him. We're supposed to help him. How did the funds originate? They will arrest 58 and release 58. No gunshots, no arrest, nothing. And then tomorrow we wake up to another banditry. Why should it be like that? Mr. President, it is on you as our leader to tackle this thing head on, without any fear or favor. We will stand by you. We voted for you. We should not be here playing politics with the life of this country. We must own our responsibilities. Mr. President will direct, but we have to do our own to help him to navigate well. The United States of America have come up with an issue that there is insecurity in Nigeria. It's not for Mr. President to handle alone. The two chambers of the National Assembly are supposed to take this issue very seriously. We're supposed to be a legislature that will engage another legislature. I'm not against who has gone to America to talk, but we are the true representatives of the people. We know what pinches us. If a senator or a congressman will talk, a senator and a congressman in Nigeria are supposed to talk and engage them. They represent their own people, we represent our own people. We should be given the opportunity, Mr. President, to engage these people directly on ways and means they think they can give us intelligence information. As they did before, there was kidnapping in Nigeria of an American. And they came, rescued in our own land. What are we talking about? Hiding that where these criminals are hiding are going to be called off. And the implication of that is that they will strategize. All we should have done is to go into the implementation without making the pronouncement in the public domain. Your Excellency, on this note, I want to appeal to the Chief of Defense Staff, the service chiefs, to be as silent as possible on the... Sorry, just information as we are discussing here now. Senator Garba has just shown me another video right now happening in Zaria. Today is 26th. There is along Zaria Sokoto Highway. Today, now, the bullets were dropping and on the road. The driver did not know and was still going, and the bullets were dropping. I hope he has been apprehended. So I use this opportunity to call on the Commissioner of Police in Kaduna State to quickly send a team to go and escort the trailer loaded with bullets. Bullets are dropping on the road. The people are crying. I think we should stop further discussion on this matter. I'm going to the prayers. But there is a lot of work to be done. So, there's no need to, whatever you are going to say, Senator Plan, these bullets that are dropping on the ground, we need to make a resolution on this now before the bullets find their way into the hands of the bandits. Are you going to say the bullets should not be okay? To say something now, because I don't want anybody to feel that it was shot out. Let's just use 30 seconds and say what we say, because these issues are too serious, and security really should not be discussed in the open like this. Yes, sir. But because of the peculiar circumstances that we have found ourselves. Look at it's here. Yes, sir. President of the Senate, get the IG and send it to him, and then let him. President of the Senate, my distinguished colleagues. No protocol. Just say something. Yes, sir. I represent Bokos, Mangu, Pangshin, Kanje, and Kanam. And there is no way this issue is discussed. And people like my constituents that has been in this, that will not contribute one in my village and even kill my junior brother. Sir, I want us to watch at the sources of strength of the bandits.
The sources of strength of the bandits, to me, kidnapping is one of the sources of fundraising for bandits. Because all the monies they normally get from kidnapping is to finance or buy weapons to come back as bandits. Then, sir, we are concerned about buying equipment. As much as we have equipment, and a large number of our youth, and I appreciate them all, but I want to dwell briefly on the issue of confidentiality of the plans and strategies by the military. The military should be free. It's akin to games theory. In a games theory, the parties involved want to outdo the other, and the easiest way they can outdo you is to know your secret, that where these criminals are hiding are going to be called off. And the implication of that is that they will strategize. Information as we are discussing here now. Senator Garba just showed me another video right now happening in Zaria. Today is 26th. That is along Zaria Sokoto Highway. Today, now, the bullet was dropping. The bullets were dropping and on the road. The driver did not know. I was still going, and the bullets were dropping. I hope he has been apprehended. So I use this opportunity to call on the Commissioner of Police in Kaduna State to quickly send a team to go and escort the trailer loaded with bullets. The bullets are dropping on the road. The people are crying. I think we should stop further discussion on this matter and go into the prayers. But there is a lot of work to be done. So there's no need to, whatever you are going to say, Senator Plan, these bullets that are dropping on the ground, we need to make a resolution on this now before the bullets find their way into the hands of the bandits. Are you going to say the bullets should not be okay? Just say something now, because I don't want anybody to feel that he was shot out. Let's just use 30 seconds and say what we say, because these issues are too serious, and security really should not be discussed in the open like this. Yes, sir. But because of the peculiar circumstance that we have found ourselves, look at it's here. Yes, sir. President of the Senate, get the IG and send it to him, and then let him. President of the Senate, my distinguished colleagues. No protocol. Just say something. Yes, sir. I represent Bokos, Mangu, Pangshin, Kanke, and Kanam, and there is no way this issue is discussed, and people like my constituents that has been in this, that will not contribute one in my village and even kill my junior brother. Sir, I want us to watch at the sources of strength of the bandits. The sources of strength of the bandits, to me, kidnapping is one of the sources of fundraising for bandits. Because all the monies they normally get from kidnapping is to finance or buy weapons to come back as bandits. Then, sir, we are concerned about buying equipment. As much as we have equipment, and a large number of our youths are unemployed, they will be the one that will ridicule the usage of the equipment. But if we sweep numerous numbers of the youths and get them engaged, employed as police, sir, the ratio of Nigeria to civilian ratio is 1 to 700. One policeman to 700 people. Most of our villages are empty. There is nobody around for you to really feel secure. We are thinking of a vigilante. The vigilantes, at the end of the, my wish is that in as much as we are going to spend on equipment, we must sweep our youth and engage them as security. It will take away those that will volunteer to do this job. I believe that unemployment is another critical part. I believe also that kidnapping is another way of raising funds for bandits. I want to ask a representative of Plateau Central. I want to thank the president. Place bandits. This is the first time that we see government presence condoling with us. We lost a first class chief some times ago. Nobody came. Up to date, we have 30 bullets that are kidnapped. Nobody comes around. But this time, this session of this regime, we have received sufficient empathy. I believe that if government will have empathy on victims, it will help to create. Before the prayer, let me hear from Senator Ninge.
Mr. President, my name is Dr. Abdul Lingi, and I represent Bauchi, Central Bauchi State. Mr. President, this is not an interesting time in this country. And Mr. President, for those who follow our social media, particularly the Senate Forum, when Onanuga, the president's spokesman, wrote that the president has cancelled his trip to South Africa and Angola, I was the very first person to forward that to our forum, to our platform. Yóò kún àkúnwọ́ sílẹ̀ táàrí wọn fi pa wẹ̀dẹ́ rẹ̀ ọ̀gá mi ó yá ẹ gbórí òkè ẹ̀sùn aṣíwájú kà á síwájú mọ́ mi ò yè níyà. Abẹ́wà rí wípé ó ká wọn lára báyìí ṣe ni mò ń wòran wọn pé àfihàn pa wẹ̀dẹ́ àṣẹrú lè mọ̀ báyìí báyìí ẹ̀yin náà ti wá rí pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kówó òlu jẹ ẹ mọ̀ wípé ọjọ́ ogun bá dé ẹ ní rí ṣe mọ́ so ẹ ti mọ ìpè ó dá kéèyàn náà ní kọ́ńtírì tiẹ̀ ẹ ti wá rí gbogbo ariwo tá à ń pa wọ́n sì wòran títí negotiation ní o non-kinetic ní irú gúnmí yẹn náà wá ń fẹ́ gẹ̀ẹ́ kiri ó ń sọ̀rọ̀ síta àṣírí rẹ̀ ó tòótú torí àṣírí máàmù tó jẹ́ iye kan rẹ̀ àṣírí rẹ̀ ti tú àṣírí eléyìí kì í ṣe àlẹ́jẹ́ lé o kì í ṣe gbọ́ ìsọ yìí o ó dẹ̀ já kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ó dẹ̀ adébá ìjà dọ́dọ̀ senate president níbi tó ti sọ wípé ààrẹ Tinubu ti kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sóhun o ó sì kà sí ti gbogbo àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin pé 3 péré ni àwọn tán mú fún ambassador o wọ́n sì pè wọ́n ní non-career appoint ambassadors mo ní kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ wọ́n ní a statement from presidential media aide Bayo Onanuga says the posting will be finalized following Senate screening. The 3 nominees are Ambassador Ayodele Oke, retired Colonel Lateef Kayode Are, and Ambassador Amin Mohammed Dalatu. Onanuga ló wá sọ wípé àwọn ìlú mẹ́ta yìí ni wọ́n ti máa lọ sí ambassador. United States, màmú ló gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. The United Kingdom, UK àti France, àwọn yòókù wà ń kọ́ ó sì wá jẹ́ mẹ́ta. Wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀kọ́kọ́ fẹ́ mójútó àwọn ìlú tán bá ní relationship ẹ sì mọ̀ pé tí US ń fojú Nàìjíríà tán fojú wọn rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó tó kán sáré yan ambassador síbẹ̀ ara àyà tán jẹ́ náà ni pé wọ́n lá ambassador ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Senate president. Senator Godswill Akpabio GCON, Senate President, National Assembly Complex, distinguished Senate President, request for confirmation of appointees or request for confirmation of appointments of non-career ambassadors designates. In accordance with the provisions of Section 171, subsection 1 and 2, C and 4 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, as amended, I am pleased to present for confirmation by the Senate the underlisted 3 nominees first. 3 nominees as non-career ambassadors designates. 1, Kayode Are from Ogun State. 2, Aminu Dalhatu from Jigawa State. And number 3, Ayodele Oke from Oyo State. Whilst I hope that the Senate will consider and confirm the appointments of the nominees expeditiously, please accept, distinguished Senate President, the assurances of my highest considerations. Yours sincerely, Bola Ahmed Tinubu, President Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria. 3 ambassadorial nominees for immediate attention. I'm sure others will follow. So we commit these 3 nominees to the Committee on Foreign Affairs, Senate Committee on Foreign Affairs, to revert to the Senate within the next 1 week. If they finish in 3 days, we take it. If they finish in 5 days, we take it, but within 1 week. Ó dẹ̀ káàbọ̀ para ní pápákọ̀ ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá AIG tó sọ wípé tí wọ́n bá withdraw àwọn ọlọ́pàá yóò léwu mo nírú ewu ló fẹ́ ní lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ ti jẹ ọlọ́pàá gan rí bẹ́ẹ̀ bá ní ọmọ ọlọ́pàá kankan lákàtà yín fúnra yín kan tó withdraw ẹ tètè lé jáde ẹ lọ wá àwọn civil defence kan wọ́n sọ yín wọ́n náà sọ pé civil defence ò lè ṣe iṣẹ́ tọ́lọ́pàá ń ṣe ẹ̀bá náà lóko gidi ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu wọn. It is immediate. Directives in the police system is always with immediate effect. An immediate effect connotes that you start the implementation activities immediately. Implementation can be in phases, but it must be seen to be in action immediately. But we must
emphasize strongly that we implement it with serious caution. If not, the fallout of a hasty implementation of this directive, the fallout will be regrettable in many respects. And we have historical antecedents to this mindset. For example, we're here in this country when policemen were withdrawn from the late Bolaige 2 to 3 hours after they withdrew them in his house. What happened has stands as one of the most difficult part of our national history. What happened thereafter? We are equally aware in this country that a VIP in the name of Funshaw William had no opportunity of police being with him. And what happened to him in his house at Ikoyi some years ago, a good number of us who are in the security business, we have not forgotten. Another situation that occurred in this country arising from this VIP withdrawal of policemen or security aides, it happened to late General Muhammad Shua in Maiduguri. Security details were not within his precincts, and he was terminated in his house. Another one was PDP, former PDP South Vice Chairman, National Vice Chairman South, one Chief Dikibo or whatever, operating without security details. What happened to him became another sore point in our national history. So it is dangerous for VIPs. We don't have what it takes, or we don't have a crime, an environment that can protect, or that people can feel free, especially when you're politically exposed or a VIP. Sure. We have a porous environment. Not necessarily porous. We have an inadequate security environment. For example, in Africa, the first 3 major populous countries are Nigeria, Egypt, and Ethiopia. With our population of 230 million people, we are still operating with police strength of less than 500. Egypt, with a population of 106 people, they have a police strength of about 1 million. Yeah. Ethiopia, with a population of 96 million, they have a police strength of about 970,000. But yet we are here with a population of 230 million, running a police organization with less than... So it stands logic on its head, isn't it? It's not a problem. Just a moment. We have about 450,000 police officers. Maybe in the last few months, there are recruitment. Well, in a way, that concept stands logical. But in many ways, that concept is illogical. In security calculus, it's not the number of people in an environment that matters, but the strategic importance and influence that matters. Therefore, in a policing a district, people who have strategic value in terms of eminence, they are more prone to adverse criminality, much more than people who are otherwise. And therefore, in security planning, so you will secure the vulnerability. So you secure the few. Not the few per se. Against the advantage of the... security design comes in various ways. There are some security design that will entail that somebody has to be around you 24 hours. A security design can be that somebody will patrol in your area, your district, within 24 hours, without necessarily being within your precinct. So the design of deployment differs in as designed or as instigated. So the order of the president is not practicable. That's what you're saying. That is not what we are saying. The implementation has to be selective. Not selective. The implementation must be with caution and tí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ fún yín bí ó bá yé yín náà ni pé olówó yàtọ̀ sí tálíkà ọmọ ẹrú ó yàtọ̀ sí ọmọ ọkọ abẹ́rẹ́ nǹkan wọ́n ní kàtìgórí àwọn eminence àwọn olówó yín àwọn lẹ́ẹ̀kan yín wọ́n ló yàtọ̀ torí ẹ̀ lẹ́sìn rí àwọn jíò yín tó jẹ́ wípé wọ́n du àwọn ọlọ́pàá ń dún tẹ̀lé wọn wọ́n kó bọ́ kó gbogbo ẹ̀ wọ́n á sì máa sọ fẹ́yìn wípé ẹ̀rì mọ́ gbàdúrà ẹ̀ ra àwọn ọba yín náà ẹ̀ rí àwọn èèyàn jàǹkàjàǹkà láàrin ìlú wọ́n ní àwọn lọ́kọ̀ọ̀kan máa ń sọ kán tó lè rántí pé àwọn náà sọ yín olùṣọ́ àgùntàn sọ ẹran wo wọ́n àjà àbálẹ̀ ní IGP ṣe o IGP tí wàá gbóhùn sókè báyìí wọ́n ní over 11,000 wọ́n ti sáré withdraw pápápá ọ̀rẹ́ àwọn kankan kó mọ̀ pé àwọn gómìnà kankan kó mọ̀ fohùn ránṣẹ́ ẹbí àwọn kankan káwọn pressure àwọn ó ti dá gbogbo wa ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá àwọn pápátá ìyẹn ààrẹ Tinubu pé àwọn withdraw tí olórí oko bá pa láṣẹ làwọn ó gbégbèsè rẹ̀ làwọn ó múṣẹ àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní withdraw ní ìsìn ìjà gbọ́ lẹ́nu wọn. Yes, we have already withdrawn 11,566 personnel. We have given directives for that.
I have seen some things posted on the social media, misleading. People are quoting figures. I don't know where they got their figures. Where they said that 120,000 policemen are attached to private individuals in Nigeria. These are lies. Not true. I don't know where they got their figure from. And that's the figure that's been brandished everywhere. That 120,000 policemen. How many are we in Nigeria police that would attach 120,000 to private individuals? The recent presidential directive that we should withdraw policemen from VIP protection made us to discover that 11,566 policemen are engaged in VIP protection as at today in Nigeria Police Force. Of course, this is not the first time we are implementing this type of directive. Recently, I gave instruction that policemen should be withdrawn from private individuals, and those private individuals, desirous of police protection, should reapply. Because we saw the need to profile these individuals that are applying for police protection. And we carried out that exercise. During that time, a number of policemen were withdrawn, many of them not reassigned before this presidential order came. So it's something that we have been doing. But the recent presidential order will make the implementation more effective. Now that it is presidential order, there won't be pressure on the IG. In fact, the presidential order is a cover for us to implement this directive that we have been trying to implement all this while. So you can see that the implementation is going to be more effective this time around. Because I know that nobody is going to call IG again that, please, these are my people. No governor is going to call me, no minister is going to call me. Friends, my family members will not put any pressure on me because they know it's presidential order. And I'm sure they're not going to put any pressure on any of my commissioners of police because they know that this is presidential order. So the implementation is going to be very effective this time around. And we are going to deploy these men to the areas where we need them. We are returning to our frontline policing function, especially at this critical time. Every time we are talking of manpower need, manpower shortage, and now that we have surplus of 11,566 that are coming, we are redeploying to core policing functions. It's going to help us a lot. We will not neglect the welfare of these men. Mr. President, who gave this instruction, knows very well. He knows more than all of us. He knows very well that the welfare of these men is important, and anyone we are sending to the rural communities, to these remote communities, their welfare will be taken care of. That I can assure you. Oh no, let's bọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá yín yìí o. Wọ́n ní àwọn ọmọ táwọn èèyàn ti rí 100,000 pé 11,560 something ní gbogbo àwọn ọlọ́pàá àwọn tán withdraw o. Àwọn ọmọ ibi tí tán ó ń sọ àwọn VIP. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ báyìí, wọ́n ní wọ́n ti withdraw Tàtíkù, wọ́n ti withdraw ti Wike, wọ́n withdraw ti Aisha Buhari ìyàwó olóògbé àti 17 others VIP tó láàmìlaka Nàìjíríà pé kò sí ṣeréṣeré kì í ṣe ṣeré kàmbíà. Ọ̀gá àwọn ló sọ̀rọ̀ látòkè kéèyàn kankan kó mọ̀ wà pressure àwọn o. Àtẹ̀ntàwọn mọ̀ àtẹ̀bí àwọn ẹ̀ mọ̀ wà pressure àwọn fọlọ́pàá o. Ọlọ́pàá ti kọjá kéèyàn mọ̀ ha ọlọ́pàá bí ìgbà téèyàn bá ń ṣe give away o. Irọ́ o. Wọ́n ní ìlú náà fẹ́ sọ báyìí, inú igbó náà sì fẹ́ kó wọn lọ nínú rural area. Àdúrà ní kẹ́ ẹ mọ̀ bọ́n gbà nítorí ó ti mọ́ wọn lára. Olówó náà ń bá gbé yàrá tán fún wọn gan yàrá olówó ni, inú eruku náà rè mọ́ sùn náà abúlé náà rè mọ́ sùn báyìí pé àdúrà ní kẹ́ ẹ mọ̀ gbà fún wọn kí condition yẹn tètè mọ́ wọn lára. N tán fojú àwọn ará abúlé rí, ẹ̀yin ará abúlé kó àlejò. Ó lè lè táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ẹ jẹ́ á padà sí ọ̀dọ̀ presidency níbi tán ti pa láṣẹ wípé Fúlàní kankan ò gbọdọ̀ gbébọn mọ́. Wọ́n ní President Bola Tinubu has called on herders to end open grazing, surrender all illegal weapons, and transition to ranching as part of a new national strategy to resolve the long-standing farmer-herder conflict. Wọ́n ti ń pàjù farmer lọ ní ìsìn fẹ́ àwọn bòjáre. Wọ́n ní in a statement on Wednesday, ìyẹn lánàá, the president said the federal government is prioritizing sustainable solutions to the violent confrontations between herders and farmer communities. Ṣé ẹ rí èmi ò mọ̀dí tí wọ́n ṣe gbọ́dọ̀ wá sọ fún wọn láti ta tí Trump gbọ́dọ̀ wá mọ̀ sọ fún wọn wípé ẹ lọ gbàbọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní.
tàbí kẹ́ ẹ ní kán mọ̀ da ẹran kiri mọ́ kẹ́ ẹ tó wá rí arákùnrin kan náà ara kọ̀ǹdíṣàn tán ló fún wọn nìyẹn o arákùnrin kan tó gbèjà tọ́lọ́ ń gbèjà nínú oko rẹ̀ tí Fúlàní lọ́ba tó fẹ́ pa tó ń gba kíní tó fẹ́ fi pa tó gba àdá tó fẹ́ fi pa tó yà fi pa Fúlàní ń yára lògùn gbé wọ́n ní ó wà lára kọ̀ǹdíṣàn tán fún wọn wípé ẹ lọ tú arákùnrin yẹn lẹ̀ ẹ lọ túlẹ̀ àwọn Fúlàní tán foko jẹ àwọn Fúlàní tán dẹran kiri tán fi ń jẹ oko àwọn èèyàn ẹ̀ṣẹ̀ kan nìyẹn trespassing oníkálukú ló ní right ibi tí right ẹnìkan mọ ní right ẹnìkan dé wú gbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní freedom of speech freedom of movement kí ló wáá dé tí èèyàn kan wà mọ́ fi movement tiẹ̀ da tèèyàn kan tí ó mọ̀ fi ba tèèyàn kan jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn kó bọ́n kiri ẹ sì ń settle wọ́n bá ti pààyàn tán ẹ pè wọ́n papọ̀ ẹ lẹ̀ ṣe meeting peace talk ẹ gbà mọ́ lọ́wọ́ wọn ìkárí ìkà àwọn tó wá tẹ́ ẹ fẹ́ lò pé kán rè mọ́ gbó ẹlẹ́fẹ́ dá ẹgbẹ́ forest guard lẹ̀ àwọn tó ti ń gáàdì tẹ́lẹ̀ irú àwọn àmọ̀tẹ́kùn ẹ tún wá ṣe débi wípé ẹ gbẹ́bọ̀n gidi fún wọn ẹ wá náà ń pè yín ní olubi pé ẹ mọ̀ sí bí banditry ṣe ń ṣe nígbà tẹ́ bá fàwọn ọmọ ìlú yín lẹ̀ tán ní defense ẹ wọ́n tí ìkànnú àwọn ará bẹ̀rẹ̀ sọ ìkànnú àwọn senator kan gbà wọn láyè kẹfọ́ ni wọ́n gbé wọn ọmọ kéékèèké láwọn ọmọ yìí wọ́n wà lé K47 lọ́wọ́ ìwọ náà mọ̀ dé K47 ẹ̀bọ̀ wọ́n wà ní kíní wọ́n wà ní ibo lókù tí wọ́n gbà tí mo sì tún ti dira abẹ́ẹ̀ rí pé àwọn èèyàn wá ti ń dira ní ìsìn ẹwọ ọta àbọn lára máa yẹn tó sọ wípé ẹ̀yìn ló ń fi rìn ẹ̀yìn nǹkan wà nílẹ̀ Yorùbá mi ò mọ̀ ní táwọn bàbá yìí ṣe ń sùn nǹkan wà nílẹ̀ Yorùbá ẹwọ gbogbo ọta àbọn bó ṣe dá ara rẹ̀ lu ó dá sẹ́ẹ̀tì rẹ̀ lu sẹ́ẹ̀tì jàre kò sì wọ ara rẹ̀ wọ́n tún fi hàn wọ́n ló fẹ́ fọ́n lẹ́pọ̀n ni wọ́n fẹ́ fi ìbọn fọ́ wọ́n fẹ́ pa á wọ́n dàbọ̀ bò ó lẹ́yìn ló ń fi rìn wọ́n yìnbọn bò ẹ̀yìn ló ń fi rìn lọ bá wọn kì í sì ṣe gèje kì í ṣe irọ́ kán wà bí tó wà so tí mo bá tún wá dirú ara yẹn ìwọ sì ń bọ̀ lèmi náà ò ní kojú rẹ̀ ẹjẹ́ àdúrà báwọn ará bíi lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kí gbogbo wọn rè kó bọ́n lẹ́ o in a statement on Wednesday the president wọ́n ní the admonition comes wọ́n ti ẹ̀ tó ń bẹ̀ wọ́n ni amid a surge in school kidnaps in Niger, Kebbi, the admonition comes amid a surge in school kidnapping in Niger and Kebbi and other parts of the country in the past week, as well as ongoing farmer-headed violence in the north-central region. Ranching is now the path forward for sustainable livestock. Wọ́n tún bẹ̀ wọ́n ni o. Wọ́n bẹ̀ wọ́n kan gbé bọ́n lẹ̀. Ẹ bá sì rí bọ́n lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá, wàhálà dé. Èyí tí ò níbọn gan-an ẹ̀yà lọlé rẹ̀. Ẹ̀yà lọlé rẹ̀. Ó mọ̀ ga o lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho tán ní àti ọba Ìbàdàn Olúbàdàn tuntun àti Ṣèyí Mákindé wọn náà kan rèé wọ́n lè ṣàbẹ̀wò sọnù àbẹ̀wò ọ̀ràn sílé wọn wọ́n wà nílé lẹ́yìn ìgbà tí Gumi wá ní ọmọ Yorùbá sí ń wòran anyway ó ti ẹ̀dá tí ilé Ṣèyí Mákindé wọn náà lọ ọbẹ̀ náà mi ò tí ì confam ròyìn òṣùpọ̀n kan lára àwọn mọ̀mọ́ wa mọ́ mi Fájímólú náà sọ ṣùgbọ́n mo ti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ó wá yà mí lẹ́nu mo ti gbọ́ pé Ṣèyí Mákindé gbégbèsè pé àwọn wo àwọn aráabí ti wọlé sí yín lára bẹ́ẹ̀ bá tí ìtojúbọ sáàbò àwọn sáàbò wọn yẹn tẹ́ ẹ̀ bá tí ìdìbẹ̀ kẹ́ẹ̀rì wo gbogbo ẹ̀ bọ́ ṣe ń wọlé òwòròsò kíkiri bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá tí ìdè gbogbo orí tán ní sábó sí kẹ́ ẹ wó palẹ̀ kẹ́ ẹ wá paláṣẹ fún wọn wípé kán rè mọ́ gbalé sáàrin ìlú níbi tí Yorùbá wà àbí kán kúkú lé wọn kú kan àlọ́ rámírámí àbí kán kúkú lé wọn kó ń lù wọ́n ń gbàbọ̀dé gan-an gbogbo òfin rọ́tẹ̀ ń kóòtì ilé kan ló so yín pọ̀ ẹ̀ tọ́ra yín ṣùgbọ́n the beginning of the end of Fulani yóò ipò tí ẹ̀fẹ̀ kan bá wa kíkiní kan wọ̀n ní Ìlọrin gbogbo ìhàlẹ̀ wọn lórí ọmọ Yorùbá
mi ò rí ibi tí Fúlàní ó ti mọ̀ sọ Yorùbá tí ó sì tún mọ̀ pera rẹ̀ Fúlàní yóò lóhun Fúlàní Ìlọrin Yorùbá ní sì ń sọ sédè Yorùbá wà nínú èdè Fúlàní wọ́n wáyà wọn á tún claim èdè yín àbí kán láwọn là ń yá yín lédè Yorùbá pé kẹ́ wá mọ̀ sanwó ẹ̀kẹ́ dá padà wọ́n dájọ́ sí fún yín pé ẹ̀ dá èdè àwọn padà o èdè wo lẹ wá fẹ́ mọ̀ sọ Ọlọ́run sí mo kúkú bọ́tà ló ń tèmi ilé ìkọjá eré o sàn gba èdè ẹnu yín kò ní ìrètí ìṣe pé èèyàn kan ló kọ́ wa tá a dàgbà gẹ́gẹ́ bí èdè wa tó sì jẹ́ pé dèm náà láàfi sórílẹ̀-èdè táwọn náà fi pè wá ní orílẹ̀-èdè náà ti ń bá yín kílèmù yẹn kí Fúlàní dúró ní ìsìnkú ní ó ń sọ Yorùbá ó sì pera rẹ̀ Fúlàní ṣé tèmi bá wá gbá Haúsá ṣé mo ti da Haúsá nù àti tí n bá gbọ́ Yíbò mo lè wọ́n sọ fún èèyàn pé Yíbò ni mí ọmọ Yíbò lèmi Yíbò Yorùbá Yíbò kí wọ́n á mọ̀ pera mi ní Yorùbá Akwa ń pera wọn ní Fúlàní Ìlọrin ilẹ̀ Yorùbá àbí kí mọ̀ pera mi ní Yorùbá Kaduna pé ọmọ Kaduna ni mí ṣùgbọ́n Yorùbá Kaduna ó mà ṣe o ó dáa ní rí báyìí lọ nínú gbogbo ròyìn tòní oníyanṣẹ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ o wọn náà ń bẹ̀ wọ́n kán kó bọ̀ wọn lẹ̀ ni o òun náà tiẹ̀ ti fẹ́ gbà sọ́yìn àwọn èèyàn ó kó lẹ̀ náà agbésùnmọ̀ tẹ̀ ń rí ìbá ṣe peace talk tó di àmọ́ra ogun sàn ní àwọn Fúlàní darandaran wọ́n wà kó bọ̀ wọn síbẹ̀ ẹlẹ́gbà pé darandaran ni wọ́n tẹ́lẹ̀ ni kí náà fìbọn wọ́ wọn ṣe tẹ́ ẹ ṣe ń bẹ̀ wọ́n pé kán kó bọ̀ lẹ̀ wọ́n admonish wọn tó bá náà admonish èèyàn ṣé wọ́n bí gbàtẹ́ èèyàn ń bẹ̀ ni wọ́n fọ́ ra lórí ìjọba yìí ò tí ì gbọ̀n Ọlọ́run ṣùgbọ́n náà mi dùn atẹ́gùn tó fẹ́ lù wọ́n nílé ìgbìmọ̀ asòfin wípé ó tó gẹ́ bí táwọn ṣe rádaràdá dé yìí ó ti tó gẹ́ ìkànnì wọn ti ẹ̀ sọ ó ní this is the time of truth ó ti pẹ́ tán àti ń panu mọ́ ẹ rí pé atẹ́gùn tó fẹ́ débẹ̀ Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ àwọn kan sì ń sọ̀sọ́kúsọ kiri pé torí mo rí kìkìkì náà sọ lánàá senate president yìí tó ní tweet Trump ló fa gbogbo wàhálà yìí ó ló fa gbogbo wàhálà yìí ó tú wọn láṣìírí wọ́n wá ń sá kàbàkàbà wọ́n ń sá pìtìpìtì wọ́n ń sá káàkiri ẹ rí wípé kò sọ̀rọ̀ pé èmi ni APC èmi ni PDP nígbà tó òótọ́ dé òótọ́ ó pa wọ́n ó kó gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú tó fi wọ́n jẹ wá máyé ó tí sẹ́gbẹ́ kan yóò yá kò ní yẹlẹ̀ àmọ́ fún yín bó bá ṣe ń lọ àmọ́ fún yín jẹ ó dá o ibi láàrin mọ́ lónìí o nínú ètò tòní Ọlọ́run ó tún bá wa tò ó Ọlọ́run ní tò ẹ bá pé bó bá dénú yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó kó mọ́ di 5 lines lọ o àfihàn pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run inú ààrẹ God bless you and I love you bye 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 gàrí ó dá nínú abala ń bára ìyáyá ó kàn ọ́ wá gbé wa débẹ̀ ìwọ lolówó fẹ́ ṣàlàyé iye kan Gúnmi tán mú gbàtẹ́mi náà gbọ́ ìròyìn yẹn báyìí tí mo gbọ́ gbogbo voice note tán rí lórí fóònù ẹ̀ táwọn agbésùnmọ̀mí tó ń bá gbogbo tó ń sọ fún wọn wípé kán má bá ìjọba negotiate pé kán bá àwọn family negotiate directly kó n lè rí tóun níbẹ̀ ta ló wá fẹ́ sọ fẹ́mi nísìn tó fẹ́ confuse mi àbí confuse mi wípé Gúnmi kò pawó lára ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí ṣé pé Gúnmi ò pawó ńbẹ̀ ta ló fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi pé Gúnmi ò pawó ńbẹ̀ bá sì rí Gúnmi bá sì ti tú yóò tún dé Sókótó lọ́dọ̀ Sàtánì wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tàṣírí rẹ̀ sì tú yìí mọ̀ọ́mù náà ń pè é wọ́n ló súnmọ́ Gúnmi báyìí bí ìsan ọ̀run ni a fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ lọ fọkàn balẹ̀ bọ́dún yìí ó bá fi lọ ní ìsìn bá fi mú 2026 ọdún ẹ̀san ní 2026 ẹ máa retí ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn wòlíì yín ṣùgbọ́n mo ti sọ ọ́ lẹ̀ báyìí ọdún ẹ̀san ẹ mọ̀ pé ìparí ọdún náà máa sọ prophecy èmi ti sọ tèmi lẹ̀ báyìí ọdún ẹ̀san ni ó jẹ́ ẹni tó bá súnmọ́ àwọn wèrè tó bà Nàìjíríà jẹ́ débi tó súnmọ́ wọn lásán òun náà forí kó ń bẹ̀ àyà ó yá gbé wa débẹ̀. ó ra ọ̀gá mi ẹ ṣeun ẹja wa lọ sínú ìròyìn ẹ̀ ń bára yìí lónìí ọ̀dọ̀ màmú là ń lọ ìkànnà àwọn èèdì Gúnmi ni tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ pé Gúnmi ó ń ṣe negotiation láàrin ìjọba àbí ká sọ pé láàrin àwọn tán jí ìyẹn wọn gbé àtàwọn agbésùnmọ̀mí torí wọ́n ti wà ní group kan náà àwọn bandit wọ́n ti wà ní group kan náà pẹ̀lú agbésùnmọ̀mí àwọn kidnapper wọ́n ti wà ní group kan náà wọ́n ní so ọwọ́ ti ba èèdì ẹ̀ wọ́n jọ máa ń ṣe ni wọ́n ní according to DSS wọ́n ní the terrorists behind the Kaduna train attack ṣe mọ̀ pé wọ́n attack Kaduna train tán kó gbé èèyàn lọ́nbẹ̀ wọ́n ní tí wọ́n ń béèrè wípé kan negotiate
tí ó ti yé máa wọ́n ní ó sì ń ọ́fà wọn nírànlọ́wọ́ ó sì ń sọ fún àwọn bandits wípé kán mọ́ negotiate pẹ̀lú ìjọba lórí àwọn tán kú. Wọ́n ti wá rí àwọn àṣírí kan 50 million kan tán bá nínú voice note ẹ̀ lórí WhatsApp. Nígbà tí àwọn yẹn san owó ribiribi wọ́n ní ìkànnù olórí àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn ló wá sọ wípé kó yọ 50 million owó tiẹ̀ nìyẹn owó iṣẹ́ tó ṣe nítorí òun gangan ló tì wọ́n débi wípé kán mọ̀ bá negotiate kán mọ̀ bá jọba negotiate kán bá àwọn ẹbí àwọn ará bíi negotiate. Ẹ wo nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn ọ̀rọ̀ lónìí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sì ń sọ 2022 ló ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgàbá lórúkọ agbésùnmọ̀mí yẹn ń jẹ́. Wọ́n wá sọ wọ́n ní eléèkìsí guesswork torí ní ilé ẹjọ́ náà ti play gbogbo àwọn fọ́nrán yìí àtàwọn ohun tàn rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí lórí fóònù ẹ̀ àti lórí tábìlẹ̀tì ẹ̀. Lára phone message ní voice note ẹ̀ wà ń bẹ̀. Wọ́n ní Màmú gangan wọ́n rí níbi tó ti fix date pé ọjọ́ báyìí ni wọ́n máa san ransom. Òun gan ló ń fún àwọn agbésùnmọ̀mí lọ́wọ́. Wọ́n ní Ṣùgàbá tó jó lórí wọn wọ́n rí ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n rí níbi tí ó ti ní kó remove 50 million fúnra rẹ̀ nítorí àpò rẹ̀ gangan nú àkáǹtì ẹ̀ náà sẹ́ndì owó sí. Wọ́n ní the spokesperson tó jẹ́ Àdàmú pé ó ní lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn ti ṣe business yẹn tán ìkànnù gbogbo àwọn business tán ṣe ni o wípé kó ra kíní fóun kíní tán máa ń pè ní public system public address system ó ní kó rà fóun. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún béèrè nǹkan kan ìyẹn spokesman agbẹnusọ àwọn agbésùnmọ̀mí láǹsọ yìí o wọ́n ló ní kó ra speaker náà public address system PS kó ra speaker náà. Wọ́n ní ó sì tún ní kó bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn báwọn ó ṣe build the website. Wọ́n fẹ́ build the website àwọn náà gẹ́gẹ́ bí terrorist group. Wọ́n fẹ́ mọ́ fi bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe kó àwọn èèyàn mọ́ ní sán tó máa fi gba yìí ni. Wọ́n ní nígbà náà ni ilé ẹjọ́ wa gbọ́ nǹkan kan tán ní ó serious ó tà àti ìgbọ́ o. Wọ́n ní something the government called a key part of the case. Kí wá ní key part of the case gangan la fẹ́ mọ̀ ní ìsìn. Wọ́n ní according to the federal government wọ́n ní Màmú advised the terrorists not to negotiate with the government official committee. Nígbà náà ní 2022 lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ni wọ́n ní committee ti negotiate pẹ̀lú wọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n Màmú ẹni tó jẹ́ èdè wèrè tá à ń pariwo mi pé kí àwọn agbésùnmọ̀mí kán má bá àwọn ìjọba negotiate tó sì jẹ́ pé chief of defence staff wọ́n náà set ẹ̀ up ẹ mọ̀ gbọ́ chief of defence staff ń set up negotiation committee pẹ̀lú bandit. Ó ní family wọn nìkan bá negotiate pé àwọn nìkan gbé owó ńlá lé lórí pé àwọn family ni ó wà á mọ́ pariwo tán mọ́ bẹ ìjọba tíjọba ò fi tètè gbọ́ pé tán bá lọ bá ìjọba negotiate wọ́n lè mọ́ fi 50 naira wọ́n lè mọ́ fi lọ wọ́n lórí èèyàn kọ̀ọ̀kan imagine. Gbogbo eléyìí ló tún pẹ́ sí ọwọ́ àwọn aláṣẹ ilé ẹjọ́. Wọ́n ní òun gangan ló jẹ́ middleman ó sì benefit wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó benefit financially. Wọ́n wá fi allegation kàn án láti 2022. Wọ́n ní Egypt náà ti kófìrí rẹ̀ pé ó sá lọ Egypt òun náà ti wá mọ̀ pé wọ́n ti fẹ́ mú òun ló bá ń sá lọ Saudi Arabia. Wọ́n ní ṣùgbọ́n Egypt ló gbà Egypt mọ́ gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Nàìjíríà. Wọ́n ní ló kófìrí pọ́n fẹ́ mú òun ló bá tètè pè òpèlé Nàìjíríà wípé gbogbo mọ́tò tó wà nù compound òun ẹ̀rí gbogbo mọ́tò yẹn báyìí kábọ̀ ń kó kúrò owó tó ń kó sákáǹtì ẹgbẹ̀rún yẹn náà báyìí kábọ̀ múùfù ẹ̀ nítorí bọ́wọ́ bá ba òun níbí òun ti mọ̀ wípé àwọn agbófinró Nàìjíríà náà léun débì. Bọ́wọ́ bá ba òun tó wọn bá ní kó mú àwọn nìṣó ńlé kó sí àkáǹtì òun lórí fóònù wọn ní bá kankan bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀wà àmọ́ òbí tọ́lọ́hún ó ti mú o gbogbo eléyìí ó gbégbèsè rẹ̀ kí àwọn security agents kan tó dé ni o. Kò sí àfikún nú ọ̀rọ̀ yìí o kò sì sí àyọkúrò ń bẹ o. Bó ṣe rí gangan là ń sọ fún yín yìí o ó súnmọ́ gún mi bí iṣan ọrùn gan ìkànnì àwọn èdè ẹ̀ ni torí wọ́n jọ máa ń ṣe wáàsí ọ̀ràn kiri nìtàn máa ń fojú ṣéèkì àtẹ̀yìn Ọlọ́run wò wọ́n. Èlò wá ní gbogbo owó tí ó wà lákàtà rẹ̀
èló nígbà tán lọ sáàjẹ́ torí wọ́n pàpà lọ sáàjẹ́ èló náà rí wọ́n bá iye owó tó tó $300,000 ní 2022 là ń sọ yìí o $300,000 àti ní cash àti ní àkáǹtì. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá wọn mọ́tò 7 Camry, Mozue, Peugeot, Lexus, Mercedes 350 Hyundai gbogbo ẹ̀ ṣá wọ́n sábà ń bẹ àti pump action gun ìbọn déngàn kan tí láísẹ̀nsì ẹ̀ ti expire. Gbogbo ẹ̀ pátápátá náà kó délé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí exhibit rèé o. Mọ̀ọ́mù sí admit ó gbà pé òun lòún pa láṣẹ láti Egypt pé kán bóun kó àwọn valuables yìí àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó ní kán bóun kó pamọ́ àtowó bóun ló ní wọ́n. Ṣùgbọ́n tó wá dùn yànjú náà ni wípé àwọn tán jí gbé wọ́n náà kọ statement ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò ní fojú wọn lé ẹjọ́ wọ́n lẹ́rù ń bá wọn kán mọ́ pa wọn. Wọ́n wà too traumatized. Á lò wọ́n ní ìsìn ẹgbọ́n wọn ẹ wò wọ́n kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé kò sí rọ́ńbẹ́. Kí wá ní líǹkì ẹ̀ka tó fojú wọn hàn yín sí Sheikh Gumi. Ṣé wá rí túkọ̀ màmú yìí gangan àbí mọ́mú sí ni wọ́n ti rí mú orúkọ lóró mọ́mú ẹja àfìlò mọ́mú irọ́ màmú wọ́n ti mú ẹja àfìlò màmú wọ́n lòun gangan ni media aid kì í ṣe wípé bóyá wọ́n kàn mọ́ra wọn rí lérè fi media aid fún àti spokesperson fún Kaduna cleric Sheikh Gumi, a man who became famous nationwide for meeting bandits and negotiating with bandits. Nígbà tó ń wá jẹ́ media aid bí gómìnà yín nìsín kan náà gómìnà yín kó ní media aid tó yẹ kó tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ òun ni máa gbé jáde. Ẹ worú ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ wọn ẹ lè gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn media aid wọn even kan sọ̀rọ̀ sínú newspaper media aid wọn náà máa ní ó sọ̀rọ̀ síta. Ó ti arrange interview fún Gumi dáadáa tó ti bá a push ẹ̀ bí ìgbà téèyàn ń ṣe promotion fún Gumi ó ní agúnmọ́ ọjà Gumi ó ní media aid ẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ interview Gumi ni o àbí Gumi fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ó ń wá orí television station tí ó ti sọ ó ní ó ṣe arrange ẹ̀ so ó súnmọ́ Gumi gan-an ó náà ló sì ń ṣe gbogbo paperwork Gumi nípa media wọ́n sì ní wọ́n bá oríṣiríṣi ohun Gumi lórí fóònù ẹ̀ náà mo ní wọ́n lè mọ̀ bá ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló ti kọ́ṣẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní bó wá ni wọ́n ṣe ní mú Gumi torí ẹ̀ la ṣe mú gbogbo expository gbogbo atótónu àlàyé wa ìta ṣe mú wá nínú abalẹ̀ ń bára yìí. wọ́n wá fẹ́ pé àkíyèsí yín padà sí fọ́nrán kan tá a fi hàn yín jẹta arábìnrin tá a mú wáyìí tí ó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan wípé àwọn eré ìbá Gumi pé wídò lòun opó àwọn contribute 800,000 pé Gumi mú ọmọ Fúlàní kan wá ẹ ti rántí arábìnrin yìí wọ́n kó 800,000 fún pé kó fi sówó mọ́tò àwọn òòrè kówó jọ sí tó sọ pé kí ló ń fẹ́ fi ṣe wọ́n lárákùnrin màmú yìí ni. And you just go, they do meeting, they do committee meeting, then carry us to Gumi's side and we do meeting. He said we could meet this Ahmed, I forgot the name. They invite one figure to come and we gather money, almost 800,000. We give her. He said that one is a transport motor. Nígbà yẹn jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lára àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sí torí kó yọ nígbà náà torí gbogbo ọkọ náà bọ́ lọ́wọ́ wọn o. It's overwhelming. I'm happy and at the same time saddened because I left good people back there. 65 of us boarded the train in March 28th, 2022, and we have good people, innocent people, people that hardworking people. They left their wives, they left their families back here. I was lucky, I was privileged to have my family back there, though it was traumatizing, but then at the same time, we would like to plead on the federal government to please sit down and dialogue with these people. Ó dá lára àwọn tí orí kó yọ àti wọn àtẹ̀bí rẹ̀ òun náà ló tún wá padà wá ń tán sọ sí lẹ́nu lóní kan negotiate pé kan bá wọn dialogue kan mọ̀ bá terrorist dialogue ṣùgbọ́n afẹ́ wá fún yín jẹ pé ní 2022 náà 3 years ago ní ìròyìn jáde níbi tí Gumi tó ti ń gbèjà ẹnìkan mú yìí ẹ jẹ́ á gbọ́ bí wọ́n ṣe ka ìròyìn yẹn gbà yẹn. Dr. Ahmad Gumi had accused the DSS of persecution of his media consultant, Tukur Mamu. In a statement issued on Sunday, the spokesman of the service, Peter Afunaya, said that the DSS should be left alone to carry out its duty. Afunaya
however, said that the DSS will not make further comments on Mahmoud's arrest since the court will determine its course. ó dá o ká tó wá mọ̀ dágbé lórí ètò lónìí nípa àrùn nǹkan tá a fún yín wípé Goodluck Jonathan pé ó há sí Guinea-Bissau níbi tí wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ti wálé o, ó ti rí ìtúsílẹ̀, ó ti rọ́nà àbáyọ láti wá sí Nàìjíríà náà lẹ́rìí, ó ti padà délé o, orí kó yọ.